نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بحضراتكم في سيرد انترناشونال اندو اسما. النهارده الجمعة ده الجزء احنا كان فيه جزء قبل الصلاة الهايبربرولاكتينيميا. النهارده بنكمل على مجموعة من المحاضرات الممتازة جدا والرائعة جدا، والحقيقة يعني كلها تنفع ستيت اوف ارت. احنا هنبتدي في ستيت اوف ارت الأستاذ الدكتور سمير نعيم أسعد موضوع عن الهايبوكالسيميا، لكن الحقيقة معظم الموضوعات اللي هتقال النهارده إليجنت سبيكر انترستنج توبيك. بدعو الجميع ان شاء الله انه يتابعها. يسعدني طبعا ان يكون معايا في رئاسه الجلسه الاخت العزيزه الدكتوره ميادة موسى والاخ العزيز الدكتور اسامه رجب. الحقيقه يعني ان هم يعني شعله النشاط اللي موجوده في الاسم، بشكرهم على مجهودهم المبذول طول يومين المؤتمر. هنستمع دلوقتي للدكتور سمير نعيم اسعد. دكتور سمير من الناس البايونير في مصر الحقيقه، من الناس اللي الواحد بيحب يسمع لهم ويتعلم منهم، وفي نفس الوقت يعني السهل الممتنع. هنسمع الدكتور سمير نعيم في محاضرته النهارده على ستيت اوف ذا ارت على الهايبوكالسيميا. Ladies and gentlemen, it's really a pleasure to share in the respectable ENDO ISMA 2021, and I'm really thankful to Professor Ihab Salim for his kind invitation, and for Dr. Mayada Musa. And I hope next year, inshallah, we'll be face-to-face when Corona is over, bi'Iznillah ta'ala. I'll be shortly talking about an update on hypocalcemia. And I will start by two clinical cases. These are real cases. The first case is a 55-year-old lady who was admitted to the emergency room in 1988 with stridor. She had thyroidectomy 5 days earlier before this admission. And urgent ENT consultation ended with tracheostomy, unfortunately. She was seen 8 weeks later at the endocrine outpatient clinic. You can see the photograph of the patient. It was back in 1988, and you can see definitely that she is hypothyroid, and the thyroidectomy scar and the ugly tracheostomy site. The second case is a 78-year-old lady who had near total thyroidectomy for euthyroid big nodular goiter. And pre-op lab was completely normal. And immediate post-operatively, she was given 6 tablets of 500 milligrams of calcium carbonate and 1 alpha hydroxyvitamin D, 1 microgram 3 times daily oral. And this was to avoid or for fear of any post-operative hypocalcemia. Unfortunately, 15 days later, she was admitted with disturbed consciousness to the ICU. Blood urea was found to be elevated with increased serum creatinine, a picture of acute kidney injury with a very high serum calcium, 16.2. She had hemodialysis followed by deterioration of the level of consciousness, and unfortunately she was intubated and passed away 2 days later. أنا دكتور محمد الشاطوري أستاذ مساعد إشعاع. In my review, I will talk about the serum calcium. As you remember from the medical school, the parathyroid glands are the main glands responsible for the maintenance of serum calcium. And mind you that these glands were discovered by Richard Owens in the Indian rhinoceros in 1850, while 30 years later, the gland were discovered in human being by Victor Sundström, a Swedish medical student. This was in 1880. And if you go to physiology, you can see that these are the parathyroid cells secreting the parathormone, the PTH, and the PTH will act on receptors found in the surface of the renal tubules as well as the bone cells. In the renal tubules is responsible for the stimulation of reabsorption of calcium, and bone is responsible for the release of calcium from the bone to the blood. While actually the PTH will act indirectly on the gut because there are no receptors on the gut of PTH, but indirectly by activating the vitamin D. Remember, vitamin D should activate in the liver first and then goes to the kidney to be activated.
and the vitamin D will be responsible for the absorption of calcium and phosphorus from the gut. So we can see that the activation of vitamin D by the kidney needs the presence of PTH, and this is very important to remember. PTH is an important stimulus for the activation of vitamin D in the kidney, while the FGF23, the fibroblast growth factor 23, produced by the bone cells, it has got a negative impact on this. And you can see that there is a negative feedback between the 125 hydroxyvitamin D and the PTH. So when the vitamin D is high, the PTH will be decreased. This is the normal calcium metabolism. The serum calcium is maintained between 8.5 to 10.5. And actually, when the serum calcium is falling, the PTH will be increased in order to release calcium from the bone, to enhance the reabsorption of calcium from the kidneys, and to stimulate the calcitriol production at the kidney to enhance calcium and phosphate production. This way, it keeps the blood calcium level. So this is very important to remember. When the calcium goes low, the PTH goes up, and this is a normal response. When we discuss the causes of hypocalcemia, we can divide them into two categories: those with low PTH, and in this condition, we should measure post-operative hypoparathyroidism, as well as autoimmune affection of the parathyroid gland, while rarely there is agenesis of the parathyroid gland, what we call Di-George syndrome. Another cause of hypocalcemia, this is hypoxemia with high PTH. Under this category, I should mention the Pth resistance, whether this is congenital or hereditary as a pseudo-hypoparathyroidism, or acquired due to magnesium deficiency. Also, patients with vitamin D deficiency, whatever is the cause, patients are associated with high PTH, because remember, when the calcium is low, there is feedback increase in the PTH. Other less common causes of hypocalcemia might include acute hemorrhagic pancreatitis, tumor lysis in patients with neoplasm treated by chemotherapy, massive blood transfusion because of the citrate content, and lastly, the toxic shock syndrome due to Staph aureus endotoxemia. We start with the vitamin D deficiency. In patients with vitamin D deficiency, they've got low calcium in the blood as well as low phosphorus. And this will lead, as I mentioned, with a secondary increase in the parathyroid hormone production. While another cause of vitamin D deficiency is patients with CKD. Patients with CKD, as I did mention, they don't have activation of the vitamin D, so the calcium will be low, but the phosphorus will be high. Why? Because there is diminished excretion due to chronic kidney disease. The important cause of hypocalcemia with low PTH obviously is hypopara. And the diagnosis of hypopara depending on low serum calcium, high serum phosphorus, and very low intact PTH hormone, while the alkaline phosphatase is normal in these cases. The first cause of hypopara is immune destruction of the parathyroid glands as a part of the polyglandular failure syndrome. And as you remember, that there are two types, type 1 and type 2. There are others, 3 and 4 as well, but type 1 is associated with Buccal candidiasis, Addison disease, and hypopara, and this usually occur in children. And another type is type 2 occurring in adults. There is Addison disease, which is common to type 1, autoimmune thyroid disease in the form of Graves or Hashimoto, as well as type 1 diabetes. And you can see that in this patient, type 1 is the only one associated with autoimmune hypopara. Now, if we want to speak about the surgical or post-operative hypopara, which is actually quite common in our practice, especially that the thyroid surgery is becoming en vogue nowadays. And the post-surgical hypoparathyroidism in 75% of the cases is transient, while 1/4 of the cases is chronic. And we call it temporary or transient. It can occur up to 12 months. So you can wait up to 12 months. If not corrected, this means to be permanent or long-lasting.
what are the risk factors for post-surgical hypoparathyroidism? Of course, a second surgery is more common to have. A big surgery with subcentral goiter or surgery for Graves' disease is more common to have post-surgical hypopara. Females, especially above the age of 50 years. And if the surgeon tries to identify the other 3 glands or the 4 glands, because he might injure the vessels. And of course, preoperative use of beta blockers in patients with Graves' disease will aggravate the risk of post-surgical hypoparathyroidism. And actually, the prevention or decreases the risk of post-surgical hypoparathyroidism will depend actually on finding the experienced surgeon. Because the surgeon, while exposing the parathyroid glands, they should try to keep the vascularity intact. They shouldn't try to impair the vascularity. And this actually by preserving the inferior thyroidal vein, not clamping it, because clamping it, you will end by having ischemia of the parathyroid. So sometimes you get post-operative hypoparathyroidism while the surgeon insists that he did not remove the parathyroid glands. And this is okay, because actually there was injury to the vessels. And right now the surgeon are using what we call indocyanine green fluorescence to identify, as you see, the parathyroid in the normal parathyroid tissue very well vascularized. The predictors of post-thyroidectomy hypocalcemia are finding calcium less than 7.5 1 day after surgery, or having a drop of serum calcium from the pre-operative to the post-operative by more than 1.1 milligram per deciliter, or by measuring the serum PTH, if it is less than 12 1 hour post-operative or less than 10 1 day after the operation. This is a high risk for having post-operative hypocalcemia. Of course, if the surgeon can measure the serum calcium or the patient is still in the operating room, finding a serum PTH at skin closure less than 10 picogram means that there is a high risk of post-operative hypocalcemia. Now there is a theory called parathyroid splinting. And in these cases, the surgeon will give calcium and vitamin D immediately post-operative in order to splint the parathyroid tissue left in place. But sometimes this is dangerous because it can lead to hypercalcemia. The Agribon Syndrome is an interesting situation with hypocalcemia. And you remember the patient was primary hyperpara, especially when they've got multiple lesion as one of our patients. This is the tibia and this is the fibula before operation. And 1 year after the operation, all the calcium moved inside the bone, leaving the blood. And this will lead to post-operative hypocalcemia. And this is called the hungry bone syndrome. And the hungry bone syndrome is characterized by low serum calcium, low serum ferrosis, and mild increase in the PTH. And this is to differentiate between true post-operative hypopara. In true post-operative hypopara, the serum calcium is low, phosphorus is high, and the PTH obviously is low. Let's move now to the other interesting cause of hypocalcemia is the PTH resistance. PTH resistance can be hereditary in the syndrome of pseudo-hypopara or acquired in the syndrome of magnesium deficiency. In the pseudo-hypopara, because there is absence of PTH receptors in the tissue, the calcium will be low as in the ordinary hypopara, and the phosphorus will be high as in ordinary hypopara, while the PTH is high, contrary to the hypopara, because in hypopara the PTH should be low. And there are dysmorphic features. And dysmorphic features, as in one of our patients, they have rounded face, they are short stature, they are low IQ, and very short third and fourth metacarpal bones. That's why you get absence of the knuckles. And you can see this is the photograph of the X-ray of patient with pseudo-hypopara. Magnesium deficiency is not uncommon, and these are the causes of magnesium deficiency: hyperthyroidism, diabetic ketoacidosis, total parenteral nutrition, malabsorption,
the intake of diuretics, osmotic diuretics, as the garamycin. You remember in the old time you said diuresis-induced cramps is due to low potassium. This is completely incorrect. The patient taking diuretic and having cramps after diuresis, this is due to magnesium deficiency, leading to what you call Pth resistance and sometimes diminution of the Pth secretion, leading to calcium deficiency, leading to cramps. Features of hypocalcemia, remember, the typical medical school is what we call the carpal or the tetanic movement. In addition to the tetany in the hands as well as in the feet, you can get neuromuscular irritability and bronchospasm, laryngospasm, paresthesia around the mouth and in the tongue, seizures, and the typical Zvostic and Trousseau sign, as I will show you a picture, and also the prolonged QT interval, which can be fatal, leading to ventricular tachycardia. And this is how to do the Zvostic sign, tapping on the facial nerve after its exit from the stylus foramen. And normally there is no contraction. If the calcium is low, you get contraction of the mouth and as well as the eye muscles. The Trousseau sign, you inflate the cuff of the sphincter above the systolic to keep it for a few minutes. And if the patient has got hypocalcemia, you will get what we call the carpal spasm. The patient with chronic hypocalcemia due to chronic hypopara, whether surgical or autoimmune, you get the typical Pth syndrome. Pth syndrome, patient with hypopara, long-term associated with calcification is the basal ganglia. These patients have capsular cataracts as well as band keteropathy and abnormal dentation. And this is a photograph of the CT, and you can see this is the calcification, the basal ganglia. Actually, CT shows it, but the MRI cannot show. It's difficult to show calcification of the basal ganglia on MRI. So if you suspect it, better to is CT, not an MRI. The treatment of hypocalcemia, of course, you have to give calcium carbonate in a different dose, as I will mention now in a minute, inshallah. We give the vitamin D, whether the active vitamin D, what you call the 125 hydroxy vitamin D, or the 1-alpha vitamin D. Sometimes you can give it, or the ergocholesterol, or the ordinary vitamin D. And if you are going to use the ordinary vitamin D in patients with hypopara, you have to give high doses. Why is that? Because remember, the absence of PTH leads to inactivation of the vitamin D. So to correct that, you need to give a high dose of vitamin D, higher than the usual physiologic or replacement dose. In patients with post-operative hypopara or the autoimmune hypopara, we can give small dose of thiazide, because thiazide will lead to reabsorption of calcium from the urine. So it will keep the serum calcium normal. At the same time, it will protect the passage of calcium in the urine in this patient, because passage of calcium can lead to calcium stones, as I will show you now. Lastly, and most recently, you have to give sometimes PTH, recombinant PTH replacement, if it is available in a patient with resistant post-operative hypocalcemia with hypopara. In emergency, of course, you have to give IV calcium gluconate in the form of infusion, never IV ampoule. Sometimes in resistant case, you give calcium infusion up to 10 ampoules in 500 milliliter of 5%, not saline, because if you use saline, this will stimulate the excretion of calcium in the urine. So it will not be kept in the blood. So you need to give the infusion form of D5, and you give it over 8 to 10 hours. And you have to give an emergency vitamin D, preferably active vitamin D and magnesium in this dose to correct of any hypomagnesemia. If you want to use the oral calcium, the calcium carbonate actually needs to be given with meal. The calcium citrate can be given without meal. It is not requiring the acid for absorption. And the dose varies according to situation from 1 gram up to 9 grams of calcium. Vitamin D is important to improve the absorption of calcium.
and you can give the activated vitamin D, or you can give even the ordinary vitamin D, but in a higher dose in hypopara, as I did mention. And the dose varies between 1/4 to 0.5 given twice a day, up to 2 microgram total. While if you are going to use a 1-alpha, you can give up to 4 microgram. I mean 4 tablets or 1-alpha hydroxyvitamin D. Now there are 2 different approaches to correcting the vitamin D and the calcium. The old approach is to give a high dose of calcium with a low dose of active vitamin D. But nowadays, this is almost not used. You have to give low dose of calcium with a high dose of vitamin D. Why is that? Because when patient with post-operative hypocalcemia due to hypopara, there is not only deficiency of PTH, but another hormone, vitamin D deficiency. Why? Because there is no activation of vitamin D. So in this case, you have to replace both of them. So you have to give high dose of vitamin D and a lower dose of calcium. Because if you're going to use a high dose like the old school, there is increased number of pills, there is GI discomfort from the calcium, and most importantly, there is hypercalciuria. The urine calcium should be kept below 300 milligrams per day. Because if you use a high dose of calcium to correct the hypocalcemia, you can end by having calcium stones ending to renal failure. So you have to remember this notion. And this is a cartoon I have drawn. And this is the normal person. This is the normal serum calcium. And the renal threshold will avoid While in patient with hypopara, the serum calcium is low. And due to the absence of PTH, the threshold to lose calcium is low. But in this patient, if you give the calcium to correct, and even if you keep it normal, 9 milligrams, there is flooding of calcium into the urine. So in this patient, you have to use a lower dose of calcium to keep the serum calcium in the low normal, between 8 and 8.5. Avoiding keeping it 9 or 9.5, although it's normal. But in these cases, you can have high calcium in urine leading to calcium stones. Sometimes, as I mentioned, we can give hydrochlorothiazide to diminish the renal excretion of calcium and to keep the 24-hour urine calcium below 300 milligrams 24 hours. But you have to watch for the potassium because giving hydrochlorothiazide, you can get hypokalemia. Is there a role for PTH replacement? Yes. In hypopara, you should replace the PTH, although it's much more expensive and it's not available in all countries, but this is the physiology. And the vitamin D will increase calcium and phosphate. So it's a problem because if you increase calcium or phosphate, you will have a high calcium phosphorus product, and this will lead to calcification in the soft tissues. But if you give PTH, this will raise the calcium to lower the phosphate. So it's more physiologic, raising the calcium by giving PTH rather than giving a high dose of vitamin. And this is the PTH. And the old time we use the teriparatide, which is available in Egypt, but teriparatide is used to treat osteoporosis. But sometimes in severe post-operative hypocalcemia, we give it as injection to avoid the severe hypoglycemia and to diminish the dose of vitamin D. So let me end by going back to our cases. This is the first lady, the lady admitted to the ER after thyroidectomy, and you can see she presented with stridor and a short multiple choice question. So if you were in the place of the ER doctor, would you measure serum calcium? Would you perform Shvastik or A and B or give the patient oxygen administration? Of course, to avoid tracheostomy, this patient actually has got post-operative hypocalcemia leading to stridor, not recurrent nerve injury. So measuring the serum calcium and performing the Josling's test actually could have saved the patient from having tracheostomy. Case 2 is a post-operative thyroidectomy and giving empirically the high dose of calcium leading to hypercalcemia and AKI. The MCQ is
would you choose A, B, or C? Do not give calcium at all after operation, or give smaller dose, or give calcium vitamin D with close calcium monitoring. Actually, third is the best option. Prophylaxis, blind prophylaxis, as some of the surgeons are doing, giving calcium and vitamin D blindly and tell the patient to take it for 2 weeks. This is not correct. You give it, but you have to measure the calcium at least every other day. The third case is a patient operated for papillary carcinoma, thyroid, and post-operatively developed hypocalcemia and healing. And the serum calcium was low with a high phosphorus, typical hypopara, and the urine calcium was high. And the doctor was trying to raise the serum calcium by giving a high dose of calcium. But actually, this will lead to hypercalcemia. And actually, 5 years later, the patient ended with bilateral cataracts and nephrocalcinosis and renal failure. So in this case, you have to avoid high dose of calcium, but rather give her other option. So what is the option? Is adjust the calcium vitamin to keep the calcium in the heart normal, or give Lasix, or give high sodium, or give PTH replacement. Of course, the first option is not okay. As I told you, keep the calcium to the high normal, no, to the low normal. And furosemide is not indicated, but it will increase in the calcium loss in the urine. High sodium diet is bad because it will increase calcium loss in the urine. So PTH replacement is the best option. And this is the goal of treatment. Avoid hypercalcemia, and by giving the proper dose of calcium to keep the normal calcium and to avoid hyperphosphatemia. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, in the end, let me close by mentioning that hypocalcemia is an important clinical scenario, and immediately you should measure PTH to classify the cause. PTH resistance should be considered, although hereditary is uncommon, but magnesium deficiency is not uncommon. And in the post-operative hypopara is really challenging, and low post-operative within first day of calcium and PTH will predict hypopara. And you should be cautioned by routine use of calcium vitamin D. Wuzara is the serum calcium is low for more than 12 months. And you should measure the urine calcium to avoid urine calcium more than 300. And the PTH, if it's available, it can be useful to achieve better hypocalcemia without a risk of hypercalcemia. And again, the goal is to keep the low normal calcium between 8 and 2.5, urine calcium less than 300 milligram, and the calcium phosphate product less than 55. And thank you very much for your attention. And I hope next time we'll be meeting بإذن ta'ala face to face. And allow me to thank again Professor Ihab Salem for his kind invitation. Thank you very much. بنشكر طبعا الأستاذ الدكتور سمير نعيم أسعد على المحاضرة الرائعة، وهو قال شوية نقاط كده. أول نقطة الباراثايرويد بريزرفيشن، هي نقطة مش تهمنا في شغل الاندوكراين بس، تهم الناس اللي بيشتغلوا في الاندوكراين سيرجري، بس احنا بنقابلها ككومبليكيشن بعد كده. قد ايه العيان بيعاني من الهايبوكالسيميا، الهايبوكالسيميك ابيسود والتيتانيك ابيسود بتكون مؤلمة جدا، خاصة ان احنا بنشوف ناس بيدخلوا في اكيد كومبليكيشن، يتصلوا بيك في وسط الليل العيانين بيدخلوا في هايبوكالسيميا، نبعتهم الاستقبال ياخدوا كالسيوم انفيوجن. اعتقد بالباراثايرويد بريزرفيشن سيرجري هنقدر نبعد عن حاجات زي كده. تاني نقطه كان احب اعملها ستريس الاولد اند نيو سكول في الكالسيوم ريبليسمنت والفيتامين دي ريبليسمنت، ان احنا نقلل شويه الكالسيوم سبلمنتيشن على حساب ان احنا نرفع شويه الفيتامين دي عشان ما يحصلش يورينري اكسكريشن او اكسس كالسيوم اكسكريشن، وبالتالي نحمي العيانين بعد كده من انهم يدخلوا في نيفروكالسينوزس. لازم نعمل اندفيدواليزيشن للتريتمنت، ولازم العيان اللي عمل باراثايرويدكتومي يكون تحت عينيا في اول 6 شهور عشان اعرف ان هل هو دخل فعلا في هايبوباراثايروديزم، هل هو بيرمننت، هل هو ترانزيانت وهيتحسن بعد كده. احنا طبعا لضيق الوقت هنتنقل للسيشن التاليه، وهخلي الدكتور ايهاب بس يقدم السيشن اللي بعد كده. شكرا جزيلا دكتور اسامه، شكرا دكتور ميادة. دكتوره منى كارم هتشرف في الجلسه الثانيه مع الدكتوره ميادة. طبعا بشكر الدكتور سمير حلمي على المحاضره الرائعه كلينيكال بيرز تيبس اند تريكس. كان امبارح كان في
كلام سيشن كامل على الفيتامين دي، سيشن كامل هايبو فيتامين على الباراثايرويد. الحقيقه النهارده يعني قال نقط فيري كلينيكال وفيري براكتيكال وبوينت واضحه وصريحه. السيشن التاني النهارده برضو هيبقى يعني نكمل بيه السيشن اللي ابتدينا بيه امبارح. امبارح كان عندنا سيشن اوبيزيتي سيشن، لكن الكلام كان عن الاوبيزيتي بيرسي. كان المانجمنت اوبيزيتي اوفر فيو دكتور فريد فوزي، دكتوره ميادة اتكلمت عن النيوتريشنال مانجمنت اوف اوبيزيتي، وانا اتكلمت عن الميديكال مانجمنت اوف اوبيزيتي. النهارده بروفيسور فرانشيسكو جيرنيو هيكلمنا بقى على المانجمنت اوف دايابيتيك اوبيز بيشنت، اوبيزيتي وذ دايابيتس اللي هي الترم بتاعها دايابيزيتي. يعني هيبقى الموضوع ان بارتيكولار. الحقيقه بروفيسور فرانشيسكو جيرنيو لمره تاني سير تايم انه يبقى معانا في الاسما. اول مره كان انترناشونال اسما وويبينارز، وكان على الايجلاريليكسي كفيكسد ريشيو كومبينيشن في بدايه نزوله مصر. المره الثانيه في الانيوال اسما 2021 كان فيوتشر اورال ثيرابي يتكلم على اس جي ال 2 وفيوتشر انجكتبل ثيرابي. الحقيقه ادانا على الديول والتريبل جي ال بي 1 اجونست. والحقيقه كانت محاضرات فيري براكتيكال وفيري ادفانس. ويمكن بعدها على طول الاي دي اي بدا نسمع الاسماء اللي كان بيتكلم عليها اللي كنا بنسمعها لاول مره، زي التيرزباتايد والكوتاجلوتايد اللي هنتكلم عليهم النهارده في الاي دي اي ريسيرش. بروفيسور فرانشيسكو جورجينو ده شيرمان ديبارتمنت اوف ايمرجنسي اند اورجان ترانسبلانتيشن، هيد of head section of internal medicine, endocrinology, andrology and metabolic disease University of Baro Aldo Moro. هو الباست بريزيدنت of Italian Society of Endocrinology. هيكلمنا النهارده على المانجمنت of diabetic obese patient. بروفيسور فرانشيسكو. So I think I would like to start with an important question. Why is it so difficult for people with type 2 diabetes to lose weight? Important question. Why is it so difficult for people with type 2 diabetes to lose weight? We have evidence that when we try a weight lowering medication in obese individuals without or with type 2 diabetes, unfortunately, the effectiveness of these medications is a little bit lower when diabetes coexists with obesity. And there are some reasons. I mean, sometimes people with type 2 diabetes that are also obese have a particularly sedentary life, and they, of course, introduce excess caloric intake. But there could be some abnormalities in satiety hunger signals and networks also that are specific to type 2 diabetes. There could be some changes in adipose tissue metabolism. The drug therapy sometimes is not helping because people may be concomitantly treated with insulin or with sulfonylureas. And these drugs, as we know, increase body weight. Also, the same happens with pioglitazone. But specifically for type 2 diabetes, there is also an issue of the fear of hypoglycemia and what this triggers, which is the defensive eating. So people that are afraid of undergoing an episode of hypoglycemia, sometimes as soon as they realize that this might be the case or might be possible to happen, they start eating. And this, of course, promotes further the excessive caloric intake. So there are some reasons for this type of problem to be a bit more difficult to be solved in people that are obese and also have type 2 diabetes.
Obviously, insulin therapy is, as I mentioned earlier, one of the reasons that counteracts body weight loss and promotes weight gain. This is a relatively old paper, was published in the 90s. People with type 2 diabetes were intensively treated with insulin, starting from a baseline in which they had a high HbA1c level. And it was shown that you see that there's within 6 months an increase in almost 9 kilos of body weight. This 6-month weight gain was found in this particular paper to be inversely correlated with pre-treatment insulin sensitivity, meaning that people with insulin sensitivity to a higher extent with higher rates of glucose disposal were characterized by less weight gain. This weight gain was directly correlated with the mean serum insulin level, and it was also directly correlated with the total exogenous insulin dose. So this means that the more insulin resistant is the person with type 2 diabetes, and the need to use insulin is obviously something that you have to follow, well, the higher the possibility to promote weight gain in type 2 diabetes. And this usually happens also because you have high insulin doses that have to be used in this patient. We are now in 2018, and obviously we are able to use insulin analogs like Glargine 300 and Degludec 100 that are considered as last generation basal insulins. And as you see, because of this availability of the new generations of insulin, of basal insulin, there is an increase in the insulin dose, but the increase in body weight is not as much as we have seen in the previous paper. So it's only about 2 kilos on average. So it is less of a problem with the new generation insulins, basal insulins, but still remains a problem that counteracts the possibility to lose weight, because of course, even with this new generation of insulins, the individual gain weight. So why does this insulin that is given exogenously cause weight gain? There are multiple factors or mechanisms. Of course, the better glycemic control, the elimination of glycosuria promotes a positive energy balance. There is more efficient metabolism promoted by insulin therapy, as well as anabolic effects of insulin, especially on the fat tissue and limiting protein background. There is less energy expenditure. There is, as we have already discussed, defensive eating against hypoglycemia, because insulin therapy may cause hypoglycemia. And there's also this issue that has been long discussed, that when you give insulin exogenously, you do not give it in the portal blood, but in the subcutaneous tissue and in the peripheral blood. So this means that there is an over-insulinization of the periphery, and this is required in order to achieve effective concentrations of insulin in the hepatic blood in order to suppress hepatic glucose production. And some people have also suggested the possibility that insulin, which promotes an anorectic response, so a satiety type of response, may be characterized by resistance in type 2 diabetes. So you have resistance to the insulin-induced satiety at the level of the hypothalamus. We have also explored in the last few years the possibility that some insulin analogs would promote insulin-induced accumulation of adipose tissue to a lower extent as compared to human insulin. This is data with Detamir, which is a basal insulin that we still use in many of our patients. And you can see here that the ability of Detamir to promote differentiation of adipocytes from adipose stem cells is definitely reduced as compared to human insulin, even though if you use a higher dose of Detamir as compared to an equimolar dose as a human insulin, you still do not get much of a success in inducing differentiation.
the lipid droplet size is diminished. You can see here the activation of PPR gamma, which is reduced. It is intermediate, actually, between human insulin and no insulin at all. So this means that some insulin analogs have probably the potential to cause less weight gain because they promote less adipose tissue differentiation. However, today, when we want to address the problem of weight gain in people with type 2 diabetes, as per the recent recommendations from the ADA-SD, we have to definitely use other drugs. So primarily GLP-1 receptor agonists with a good efficacy for weight loss and or SGLT2 inhibitors. And if the HbA1c is not a target, you can use the other class of agents, so you can use them combined. We will discuss this a little bit later. I mentioned that the ADA recommendations, the ADA-SD recommendations, make a note about the good efficacy to promote weight loss. And you know that semaglutide has a higher potency as compared to liraglutide, dulaglutide, and to the other GLP-1 receptor agonists. The GLP-1 receptor agonist therapy can induce reduction of body weight because we have receptors to GLP-1 in the brain, specifically the hypothalamus. And when you activate these receptors, you promote an important body weight reduction because there is direct efficacy of the agonist at the level of the hypothalamus. Indeed, the mice that lack the GLP-1 receptor do not have any stimulation, any accumulation of the analog in the hypothalamus. So this means that there is really some direct effect that the analogs exploit, directly binding the GLP-1 receptor in the hypothalamic cells. I alluded earlier to the fact that the agents are not equal, they're not the same in terms of efficacy. And this is a synoptic slide in which you have the trials that have compared head-to-head different GLP-1 receptor agonists in regard to changes in body weight. So it is apparent that semaglutide is the most efficacious. And if you compare dulaglutide with liraglutide, you still have some slightly greater effect of lira versus dula. Definitely, exenatide once weekly is not efficacious as compared to liraglutide, as was shown early in the Duration 6 trial. But the one that really causes the highest degrees of body weight loss is semaglutide at the dose of 0.5 milligrams once weekly, and even more at the dose of 1 milligrams once weekly. So another issue I would like to discuss with you is the possibility that we can combine GLP-1 receptor agonists that, as we have noted, promote weight loss by inducing satiety with SGLT2 inhibitors that also promote weight loss with a different mechanism because they cause glycosuria, so they cause a net caloric loss of about 300 to 400 calories per day. So if we combine these two agents, we are to expect further correction of hypoglycemia with no risk of hypoglycemia, but in regard to what we are discussing today, further weight loss, plus another series of potential actions that result from the combination. The studies that have addressed this question, what happens if you combine the GLP-1 receptor agonist with an SGLT2 inhibitors, are already in the literature. One is this Duration trial that was published already in 2016, exploring the association or combination between exenatide once weekly and dapagliflozin once daily. And you can see here in violet or purple that the combination is obviously more efficacious in promoting weight loss as compared to either one of the two components considered individually. So more efficacious than DAPA alone, more efficacious than exenatide once weekly alone. And we have in this meta-analysis looked at the effects of this combination in many other papers that have also combined an SGLT2 inhibitor with GLP-1 receptor agonist and assessed what happens when this combination is compared with SGLT2 inhibitor alone. So you see that there is an advantage in promoting
an additional 0.74% reduction in HbA1c, and there is an advantage in promoting a further 1.6 kilogram reduction in body weight. Of course, there is heterogeneity in the findings because some studies have used semaglutide, others have used dulaglutide, others have used the fixed ratio combination versus the free combination. So this, of course, makes the results heterogeneous. But on average, we can conclude that the body weight reduction with the association is providing an additional 1.6 kilos less as compared with SGLT2 inhibitor therapy alone. I also would like to introduce another concept as we discuss how to make people with type 2 diabetes and obesity lose weight, which is the concept of assessing the efficacy of higher doses of GLP-1 receptor agonists as compared to the ones that have been approved for use in type 2 diabetes. So this is actually something that is ongoing. In some countries, this process has already yielded the approval of higher doses of dulaglutide, for example. And I would like to show you the data. So this is the Award 11 study in which dulaglutide was further increased in its dose, reaching 3 milligrams once weekly or 4.5 milligrams once weekly, as compared with the 1.5 milligram once weekly dose that we currently use. And you see here that in order to achieve these higher doses, you need an additional 4-week period to increase the dose with the stepwise increments. So the use of higher doses of dulaglutide is providing an additional advantage in terms of glucose control, because these patients that start with an HbA1c of 8.6% reduce the HbA1c by 1.5% with 1.5 milligrams, and they further reduce it by an additional 0.2-0.3% if they're using these higher doses of dulaglutide. So the 2 doses provide superior HbA1c changes. But what really I think impresses me is that not only there is an effect on HbA1c, which is sustained up to 52 weeks, but there is even a greater level of efficacy in terms of body weight changes. So these patients that start off with 96 kilos, they lose 3.5 kilos with a 1.5 milligram dose, 4.3 kilos with a 3 milligram dose, and 5 kilos with a 4.5 milligram dose. So I think here you see even better what could be the advantage of increasing the doses of dulaglutide over the 1.5 milligram dose. So these higher doses are also superior for body weight change, and you can also appreciate how these changes are sustained through 52 weeks. Actually, they probably, these curves suggest that there could be even further reduction if you were to extend the follow-up period. So as a consequence, the proportion of patients that achieve at least 5% of weight loss is considerable. At 52 weeks with the 4.5 milligram dose of dulaglutide, it is more than 50%, which is a significant achievement. And the adverse events are a little bit more, but not too much, especially if we consider diarrhea and vomiting, you have a little bit more, but nausea, not that much with the higher doses as compared to the currently used dose of 1.5 milligram. So increasing the dose of the GLP-1 receptor agonists could be beneficial in terms of weight loss, further weight loss in people with type 2 diabetes. And similarly, there are data with semaglutide, high doses of semaglutide that are along the same lines in terms of results. So the last concept I would like to discuss in terms of treatment of excess body weight in people with obesity and type 2 diabetes comes from this novel concept of the dual agonist. So we know that in addition to GLP-1, we have another incretin, which is the GIP, the glucose-dependent insulinotropic polypeptide, which adds to GLP-1 in terms of effects on the hypothalamus. So there is an additional effect on food intake reduction and therefore additional body weight loss potential.
There are some additional effects that you can exploit when you combine the two actions in terms of insulin secretion and insulin sensitivity and counteracting insulin resistance potentially. So the combination is expected to be very potent against hypoglycemia, to reduce hepatic insulin resistance, to reduce hepatic glucose production and lipid accumulation in the liver, and to also improve insulin sensitivity, probably because there is a positive or favorable effect on adipose tissue. So the drug that is best interpreted this concept of the dual agonism of GIP, GLP-1 is tirzepatide. Tirzepatide is a multifunctional peptide that is able to bind both GLP-1 and GIP receptor. It is also modified because it is linked to a 39 amino acid, to a C20 fatty acid diacid moiety. And this extends the half-life such that, as we see here, has a mean half-life of 5 days, which enables once weekly dosing. In terms of the potency to native GLP-1 and to native GIP, tirzepatide is able to bind the receptor for GIP with the same affinity as GIP, but binds the receptor to GLP-1 with a lower affinity as compared to human GLP-1. So it is probably more a GIP agonist than a GLP-1 agonist, but it does activate both receptors. So the efficacy of tirzepatide has been first assessed in a phase 2b study, in which you have these 4 doses of tirzepatide, 1 milligram, 5 milligrams, 10 milligrams, and 15 milligrams once weekly, compared with placebo, and also compared with 1.5 milligrams of dulaglutide. This was in patients with type 2 diabetes with or without metformin and inadequately controlled HbA1c. You see that in order to achieve the doses of 10 and 15 milligrams, there is a titration that is required. We will see later that this titration has been further optimized before entering the phase 3 program. I would like to show you the data for HbA1c. The data are really prominent. You see the reduction, especially with the 5, 10, and 15 doses. You see that it is more potent than dulaglutide. And with the highest dose, HbA1c reduction is minus 2.4%, which is really great. The body weight changes are also prominent because with the 3 doses of 5, 10, and 15 milligrams, there is a dose-dependent reduction of body weight, and with the highest dose, more than 11 kilos are lost by patients treated with tirzepatide. You see here that with dulaglutide, patients lose less than 3 kilos. So really a very important difference versus the single GLP-1 agonist, such as dulaglutide. As a consequence of this weight loss, the proportion of patients that achieve a weight loss of at least 5% versus baseline is not 50%, but is higher, is around 60 to 70%. So much higher as compared to the high doses of dulaglutide that we have seen earlier. And in terms of, you can see what dulaglutide at the 1.5 milligram dose does, only 22% of patients with a weight loss of at least 5%. With the highest dose, this was raised to about 50%. But with tirzepatide, you have 70% or 62% of patients that lose at least 5% of their baseline body weight. If you consider the loss of at least 10% of body weight, this is also prominent. About 40% of patients, or slightly less than that, lose at least 10%. And there are about 1/4 of patients that lose at least 15% of their body weight. This is only after 26 weeks of treatment. So I think this is data we have not seen before in the literature. Really impressive. Of course, one would wonder what happens if you consider the side effects. Well, the side effects are the same as for the GLP-1 receptor agonists: nausea, diarrhea, and vomiting.
And actually, these are probably not more frequent than what you see with dulaglutide, especially if you compare, for example, 1.5 milligrams with 5 milligrams of dula and tirzepatide respectively. You see that the proportion is a little less with tirzepatide, 5 milligrams. But with the highest dose, you have more of these side effects, but not much more. I would like to make this comment. So now we have this clinical trial program, which is called SURPASS, which has been in part completed. I will show you some data have already been published. And you can see how this program in type 2 diabetes is characterizing the value of tirzepatide versus placebo versus semaglutide as a DON to metformin versus degludec as a DON to metformin with or without an SGLT2 inhibitor versus insulin glargine in people that are treated with more agents, oral agents, and in more complex regimens with insulin in addition to basal insulin, or versus insulin lispro as a therapy on top of insulin glargine. There's also a SURPASS CVOT versus dulaglutide, which is a cardiovascular outcome trial testing the efficacy and safety of tirzepatide in regard to cardiovascular events. Excuse me. So I don't have time to show you all the data, but these have been in part published. And we have papers you see in really the best journals. I actually am honored to be a co-author of the SURPASS 3 paper, which was published in Lancet a few weeks ago. So you see here that these trials have explored the efficacy of tirzepatide in now more than 5,000 patients. Overall, the duration of the trials was 40 or 52 weeks. The baseline HbA1c was around 8.2, 8.5, except for SURPASS 1, was 7.95. I already mentioned which comparator was used, and you see here the very interesting results of tirzepatide, which causes also in this phase 3 program changes in HbA1c from baseline that are often in excess of 2%. Please note in these trials like SURPASS 2, SURPASS 3, SURPASS 4, and SURPASS 5, the highest dose of tirzepatide promotes HbA1c changes, decreases of almost 2.5, 2.6%. So really something we have never seen before. In terms of body weight changes, also in this program, there's a dose-dependent reduction in body weight, and with the highest dose, we have, similarly as in the phase 2b study, we have losses of 12, 13 kilos with tirzepatide at the highest dose. So something that really should be an important therapeutic strategy or tool to address the problem of body weight excess in type 2 diabetes. I would like to conclude noting that when a patient experiences that the diabetes therapy is also promoting weight changes in terms of loss, there is a higher level of adherence to that therapy. Similarly, as the patient perceives that the therapy is causing less or no hypoglycemia. So if we have these therapies that promote weight loss to a large extent, are not characterized by inherent risk of hypoglycemia, I think this will also, in the long run, improve the adherence of patients to type 2 diabetes therapy, also because they cause important reductions of body weight, which is an unmet need in type 2 diabetes. So in conclusion, I think that we have seen how people with diabetes have multiple reasons that increase their risk to undergo weight gain. And there is now an increased understanding of the factors that identify diabetic individuals at higher risk for obesity. We have reviewed how newer anti-diabetes medications, such as GLP-1 receptor agonists and SGLT2 inhibitors, and second-generation insulin carry a low risk for weight gain or promote weight loss. And so this
is why there is a suggestion for an appropriate use of newer anti-diabetes medication in order to reduce the burden of obesity in diabetes. And we have finally seen how the combination therapies of GLP-1 receptors and SGLT2 inhibitors, or the co-agonists that activate GLP-1 and GIP receptors, may provide additional benefit of weight loss. And so we really would like to wish an extended access to these new therapies and the new agents in order to help people achieve more ambitious metabolic goals. I will stop here and thank you very much for your kind attention. Thanks a lot, Professor Georgino. This is the first lecture, the second lecture. Achieve more ambitious metabolic goals. I will stop here and thank you very much for your kind attention. Thanks a lot, Professor Georgino. This is the first lecture, the second lecture about management of diabetes in obese, non-diabetic, or this is a total lecture? No, this is the whole lecture, yes. Yes. I would like to start discussion. Thanks a lot for this updated presentation. From your lecture, I take some consideration of your augmentation. You didn't start insulin alone from the start. You augment a new generation of insulin, but didn't you augment starting insulin without agent that reduce body weight, either SGLT2 or GLP-1? This is a recommendation or consideration is correct? I'm sorry, what is the question again, please? The first consideration from your talk about insulin use and the insulin rule in inducing body weight change. You mentioned that insulin have different mechanism of action to act through increasing the weight. So you didn't augment newer use of insulin alone. You augment either if you use insulin new generation. This is the first consideration. The second, you augment to use with insulin another agent to cause reduction of the weight which was gained with insulin, either SGLT2 or GLP-1. Yes, I agree. These are very good, of course, comments and conclusions that you are drawing from this discussion. I definitely agree. I think that anywhere it is possible, one should prefer insulin analogs that cause less weight gain. Of course, this is something that now can be done better than a few years ago. And if the patient needs to be treated with insulin and still has a problem of weight excess, obviously the combination with drugs that promote weight loss could at least partially counteract the weight gain. But I would like to say that as you have seen in there's this initial release of Surpass 5, in which the therapy with tirzepatide was used in people already treated with insulin glargine. You still achieve a significant amount of weight loss, which is not as much as in the other regimens, but still, I don't know if we can go back to the slide, but if you consider tirzepatide on top of metformin, the weight loss with the 15 milligrams is 12.4 kilos. In addition to glargine, it is almost 11 kilos. So it is a little bit less, but still important. So I think there is a potential for the combination of insulin therapy with the GLP-1 agonist or the new dual agonist to still have people lose weight. Yes, thanks a lot.
If the patient, naive patient and didn't take insulin, patient on oral therapy or naive, presenting for the first time, and diabetic obese patient with a body mass index over 35. Do you augment the combination from the start between SGLT2 and GLP-1? Yes, I think this is also a very good point. We have followed a sequential approach in the therapy of type 2 diabetes, introducing one drug at a time. And this is driven, as per the recommendations, by the consideration of HbA1c levels. So there is no guideline or recommendation that tells us to follow a stepwise approach based on the weight changes. Yes. But obviously, if there is a problem of weight excess, it is important to recognize that some therapies are more effective than others. And so I personally think that the combination therapies that would promote further weight loss should be considered early, because the patient needs to be kept into a safety condition as soon as possible. And the patient that appreciates how the weight loss is beneficial also for the control of hypoglycemia, I think is even more motivated to continue on the treatment. Yes, I comment not only weight loss, we doesn't concise the effect of CGL2, GL1 and weight loss only. Low hypoglycemia, cardiovascular outcome, cardiovascular safety, CGL2 now used in non-diabetic patient. So we have multiple benefit, not only not as regard the weight only, but less incidence of hypoglycemia, which improve the adherence, and as cardioprotective, renal protective, the multiple benefit. And they tackle the pathophysiology as regard the GLP-1, which tackle multiple site, 5 site in the pathophysiology of type 2 diabetes. So it is a physiological, tackle the pathophysiological approach, not only for weight, not weight only concerned. Yes. You are right, because it's not easy to select one drug that does many things just because of one benefit. Yes. Often, we have to consider the complexity of the patient. Unfortunately, patients that are obese are more prone to cardiovascular disease, as we know, so and even more prone to chronic kidney disease. So there is an important loop connecting excess body fat with chronic kidney disease. And I think that if you target obesity, you will, of course, target these comorbidities, even though we have evidence that some of the new drugs may reduce cardiovascular risk for events. They may reduce renal events even independently of the weight loss. But nevertheless, with one drug, you can, of course, have multiple benefits, so the patient could be more suited for that type. You expect from the result of tirzepatide as regard the A1C reduction and regard the weight gain, after establishing the cardiovascular safety, a cardiovascular outcome trial has been finished, or will be finished. You expect this drug, may we have a new target in diabetic naive patient, not only that just to control the weight and just to control the A1C, we induce this drug will drive in the induction of diabetes remission? That's a very good question. And of course, you are alluding to the fact that with tirzepatide, there was, for the first time, the assessment of patients that achieve an HbA1c level lower than 5.7%, which is the upper range of the upper limit of the normal range. So in essence, these patients, even looking at the glucose profiles, they really look like they do not have diabetes. And the consequences of this bright result in the long term needs to be obviously evaluated, but it is a very important question that we would like to see the answer for. Because if a patient is really treated and kind of made non-diabetic for a period of time, it is possible that the natural history of the disease might change because of that. Yes. The last lecture in the annual ISMA conference, you mentioned 2 types of dual agonists, GLP-1 plus GIP, which is the tirzepatide example, and another is GLP-1 plus glucagon receptor agonist with glucaglutide.
أو dulaglutide. Today you mention only tirzepatide. This is mean that the way to the tirzepatide is more potent and more efficacious? Well, I was reviewing the therapies that could be beneficial in order to cause weight loss. It is possible to consider glutathione, which is, as you said appropriately, a dual agonist binding the GLP-1 receptor and the glucagon receptor, also for weight loss, even though the data, in my opinion, are not as bright as with tirzepatide. Glutathione seems to be very effective in reducing hepatic fat, and it could have a future potentially as a therapy for NAFLD/NASH, for non-alcoholic fatty liver disease, and for steatohepatitis, non-alcoholic steatohepatitis, because the effect of glucagon receptor activation is very favorable in terms of reducing lipid accumulation in the liver. So that's probably the most important effect of that particular dual agonist that we will see more in the future developed. The last question, because I noticed that your voice has become exhausted. I wish you to be good in I have a little cold. It's not COVID, but just a normal cold. I didn't see COVID. I didn't mention COVID because our patient always deny aggressively the COVID. No, I have, of course, vaccination plus test very recently, so I can assure you it's just a normal cold. The last question. In the context of GLP-1, as regard the weight loss, do you expect that we have many GLP-1 analogs in the management of obesity other than liraglutide 3 milligrams in the near future? Today we have liraglutide and FDA approved semaglutide 2.4. Do you expect that tirzepatide will have the same way or the faster way? There is a program that is also being designed to evaluate the efficacy and safety of tirzepatide in obesity without diabetes. So I think that we have to expect also development of that drug in the context of obesity treatment. Thanks a lot, Professor Georginio. We are happy and proud to be with us for the third time. Looking forward to see you physically, inshallah, in the next March. I will hope I send the invitation from now because we have many communication errors in this time. We have a long time waiting for your response, and so you are. I do the invitation today. Now. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot for your effort and for your time and for the valuable data. And I will hope you to see first. Stay safe. Stay in a good condition. Thanks a lot, Professor Georginio. Thanks. Thank you. Thank you very much. It has been a pleasure to be with you once again. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Goodbye. طبعا يعني حضراتكم طبعا يعني اتمنى يكون الكل يعني استفاد من محاضرة جورجينيو، ويمكن في الثلاث مرات اللي استضفناه في الإسمة كان دايما الدايركشن بتاعه على الجي اللي بانوا. الحقيقة انا شخصيا يعني الاتيتود بتاعي في البراكتس اتغير من الستاديز اللي بحطها والدايركشن اللي حاطه في الجي اللي بان. لو لاحظتوا في المحاضرة في الأول هو تندنسي حتى في الجايد لاين للسمبليفيكيشن اوف انسولين تريتمنت، ما عادش فيه ترند ناحية البيزل بولس وبدأوا يشوفوا الترناتيف للبيزل بولس. حتى في الدايابيتس الاولد ايج بدأوا يشيلوا حته البولس دي خالص، كفايه بيزل، وخصوصا ان احنا عندنا دلوقتي انسولين كونفورميشن وانس ديلي، او عندنا ايجلاريلكس كفيرست كومبينيشن، لكن طبعا في حاجات موربوتنت بعد كده. التندنسي دايما انك انت بعد البيزل اذا كنت يعني نيد انسولين توارد جي ال بي 1 او اس جي ال 2. الحقيقه الترند ده ادانا كواليتي للبيشنت مختلفه، مش از ريجارد بس الكواليتي اوف لايف انه مالتيبل انجكشن ان وان انجكشن، وايفن حتى لو وانس ويكلي، لو اديت بيزل انسولين وانس ديلي مع جي ال بي 1 زي السيماجلوتايد معنا وانس ويكلي، ده ادى بينيفيت كتيره، سمبليفيكيشن اوف انسولين ريديوس انجكشن، كارديو فاسكولار بروتكشن، بوتنت اي 1 سي ريدكشن، رينال بروتكشن، وكواليتي اوف لايف، وتندنسي انك انت تقلل لور الانسولين دوزج وتقلل الهايبوغليسيميا. اتمنى ان احنا ان شاء الله نكون استفدنا من محاضره بروفيسور جورجينيو، وان شاء الله ربنا ييسر ان شاء الله يكون تعافى، ونشوف ان شاء الله في الاسم اللي جاي ان شاء الله. يعني عندنا وعد ان هو يكون معانا، ان ربنا
احيانا في اول مارس ان شاء الله في الاسم اللي جاي. بترك الدكتوره منى كارم اللي شرفنا في رئاسه الجلسه دي تقدم النكست سبيكر. Actually, it's my honor to present our dear Professor Rasha Tarif Hamza. She's a professor of pediatric endocrinology and the head of pediatric endocrine unit, Ain Shams University. She's the chair of ISP. This is the European Society of Pediatric Endocrinology and Training Committee, and also the vice president of the Arabic Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes. Professor Rasha. Hello, everybody. First, I'd like to thank Professor Ihab Salim for the very kind invitation. It's really a great pleasure to participate in the third ENDO ISMA conference. And I'm very glad to be with you today. I'm going to speak about the variable phases of simple obesity. And it's my pleasure to share our experience from Egypt. Of course, obesity is a global health problem. And there is a clear rise in childhood obesity over 40 years. If you look at the two maps, the big one, 2014, compared to the smaller one below 1975, you can see that the BMI is rising over the years more and more. Now, looking closely into Egypt, Egypt has the largest population in Arab countries. We are approaching 100 million and maybe more. 27 governorates. We are situated in North Africa, as known. And even more, there is a rising annual birth rate. So we are a growing population. And Egypt is the most populous Arab country. We are 15th in the world as regard the population. And as mentioned, the current population is exceeding 100 million. In the Newsweek, Egyptian children were reported to be among the world's 10 heaviest children. And among the Arab countries, we are the second after Saudi Arabia. Now, looking at the prevalence of childhood obesity in Egypt, among adolescents from 13 to 15 years old, you can see that at this age group, obesity is reaching nearly 35%, which is very high. And looking at the prevalence of childhood obesity in Egypt among the school age group, you can see a lot of references in different Egyptian governorates, starting from 2004 until 2018, with variable prevalence of obesity in different Egyptian governorates. Now, looking at the preschool age group, it is a bit fluctuating, and there was a peak in 2010. It went down, and it's starting to rise again these days. And the question is, why is obesity rate rising in Arab countries, including Egypt? We have a lot of socioeconomic and demographic risk factors. The hot climate decreases the physical activity, marriage, lack of employment, education, income, urbanization, unhealthy food, lack of physical activity, multiple pregnancy, all predisposing to obesity. Our pediatric and adolescent obesity clinic at Ain Shams University was established in June 2000. It's a once-weekly clinic. We see around 30 patients per clinic. We have a multidisciplinary team, 2 pediatric endocrinologists, 2 to 3 pediatric endocrinology trainees, a psychologist, dietitian, and there is an access to geneticist and bariatric surgeon when needed. And the sources of referral to us are local pediatricians and hospitals from other Egyptian governorates. And this is the protocol that we follow in Ain Shams University Hospital. We start by clinical evaluation, followed by investigating for the cause, thyroid functions, calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, parathyroid hormone, ruling Cushing if needed, and under certain circumstances, we do genetic testing. We also investigate for comorbidities, hemoglobin, lipid profile, fasting glucose, insulin, HOMA, hemoglobin A1C, C-peptide, liver functions,
investigate for PCOS in suspected girls, and polysomnography. With all of these, sometimes we need the help of genetics, hepatology, and bariatric surgery if needed. Let me start by the story of this 11-year-old girl who was born with normal weight. And then she developed progressive weight gain for 6 years. She misses the school frequently. She dislikes sport. She has interrupted sleep, breathing problems. Her father and maternal aunt are obese. She has type 2 diabetes in maternal grandma. She's very tall. Her BMI is very high, plus 6.8. And she has abdominal obesity. Her waist-hip ratio is high, plus 4 and more. Systolic and diastolic hypertension were noted in this girl, and she has clear acanthosis nigricans, as you see in the photo. Her fasting blood sugar was found to be high, and the serum insulin, HOMA, A1C were high, and the C-peptide is normal. So the girl has got type 2 diabetes, although she's silent, and she does not have the typical symptoms of diabetes. Her fasting cholesterol, triglyceride, LDL are high, and liver enzymes were high, denoting non-alcoholic fatty liver disease. And so the diagnosis here is simple obesity, type 2 diabetes, dyslipidemia, hypertension, fatty liver, and depression. Unfortunately, this is a sad but a very common story that we see in Egyptian children and adolescents. And let me tell you that obesity is only the tip of the iceberg, but even more dangerous than the tip of the iceberg, we have the hidden part of the iceberg: obesity, comorbidities, type 2 diabetes, insulin resistance, hypertension, dyslipidemia, and other features of metabolic syndrome that should be screened for in any obese child. So here you can see the comorbidities of obesity, features of metabolic syndrome, in addition to depression, cancer, gallbladder disease, dysmobility, GERD, stress incontinence, sleep apnea, and osteoarthritis. Putting these together, there's a poor quality of life in those children. And this shows you the heavy burden of obesity. It's really important in a country like Egypt. There are a lot of definitions of metabolic syndrome in children and adolescents. I chose the one for IDF consensus definition. When the HDL is less than 40 milligrams per deciliter, the triglycerides above 150, the waist circumference more than the 90th percentile, systolic blood pressure above 130, diastolic blood pressure above 85, and when the fasting blood sugar is more than 100. And here I'm sharing the frequency of obesity-related comorbidities in our pediatric obesity clinic in Ain Shams University. And this was conducted on 100 obese children and adolescents, published 2019 in Hormone Research in Pediatrics. We found that non-alcoholic fatty liver disease was on top of the list. It was the highest frequency, while type 2 diabetes was the least common. We compared our results with a systematic review and meta-analysis published 2019 on obesity comorbidities in children and adolescents. In this figure, you can see clearly the comparison of cardiometabolic comorbidities in our research and in the meta-analysis. The one in purple is our research, and the one in green is for the meta-analysis. Again, both results were in agreement. Non-alcoholic fatty liver disease was the most frequent, and type 2 was the least frequent, with dyslipidemia, hypertension, insulin resistance being in between. And the problem is that the components of metabolic syndrome run in vicious circles. Insulin resistance, hypertension, obesity triggered by oxidative stress, endothelial dysfunction leading to metabolic syndrome, autonomic nervous system imbalance, and more vicious circle. But the question here is, who presses the button of obesity comorbidities? And the answer is insulin resistance and inflammation. This is the root which leads to
cardiometabolic risk factors, and all other features of metabolic syndrome. So we have a state of obesity-induced inflammation, and the trigger is abdominal or visceral obesity, increasing interleukin and tumor necrosis factor alpha, and the CRP, creating an inflammatory profile, which leads to components of metabolic syndrome in the form of insulin resistance, hypertriglyceridemia, and cardiometabolic risk factors and disease. And looking more in depth, macrophage and lymphocytic infiltration in the adipose tissue contribute to obesity-related metabolic dysfunction. So what happens is that the lifestyle changes and the fat increases the visceral adipose tissue, creating low-grade inflammatory state, ending by cardiometabolic risk factors and features of metabolic syndrome. So what happens in details is that with obesity, the normal adipose tissue is converted to enlarged adipose tissue. And this leads to decrease in the anti-inflammatory adipokines and increase in the free fatty acids and increase in the pro-inflammatory adipokines, all leading to a state of inflammation in obese children, ending by metabolic syndrome. And this is the part of our continuous research conducted in Ain Shams University that I'm very delighted to share with you today. We studied the anti-inflammatory and the pro-inflammatory cytokines involved in the pathogenesis of obesity. And I'm going to share this with you very soon. Now, let's start with obesity-induced type 2 diabetes. As we know, hypertrophy of adipocytes and triglyceride overload increases the leptin and decreases adiponectin, increases the free fatty acid, triggering inflammation, leading to insulin resistance and type 2 diabetes. Now, let me start by the first marker, and this is the retinol binding protein 4. This is a protein secreted from the liver and the adipose tissue, and its production increases with obesity. It affects the insulin-responsive glucose transporter 4, and therefore it was suggested that a high retinol-binding protein could be related to reduced insulin sensitivity. We studied retinol-binding protein 4 as a marker of adiposity-related comorbidities in our Egyptian children with obesity. We found that retinol-binding protein 4 was associated with a higher fasting LDL, triglyceride, insulin, and HOMA-IR. In addition, this marker was higher in obese subjects compared to controls. Also, we found that retinol-binding protein 4 correlated positively with BMI SDS and HOMA-IR. So indeed, it is a marker of insulin resistance and obesity. Now, let's get back to the girl that I started with. What is the suggested management of this girl? Would you like to give oral hypoglycemic metformin, or would you go for insulin? Here you can see that the girl presented with lab values consistent with type 2 diabetes, but she did not have any symptoms. And based on the ISPAD clinical practice consensus guidelines, when the child is asymptomatic with A1C less than 9, no acidosis, give metformin and lifestyle change. And this applies to our case. If symptomatic with A1C more than 9, no acidosis, combine basal insulin, metformin, and lifestyle change. And if the child presents with ketoacidosis, you treat in a similar way with IV fluid like type 1 diabetes and then reassess. Now, moving from type 2 diabetes, going to hypertension. Again, inflammation triggers hypertension in obese. Adipocytes increase the leptin production, decrease adiponectin, increase the interleukins, which trigger inflammation, and decrease the insulin sensitivity. In addition, high free fatty acids trigger inflammation as well. And increase angiotensin 2 will result in increase in sympathetic nervous system activity, all ending with hypertension in obese. We screened Egyptian obese children and adolescents at Ain Shams University
for polymorphism in angiotensin converting enzyme gene. And here we studied a very large number, 200 Egyptian obese children and adolescents. We found that the DD genotype was a risk factor for development of prehypertension and hypertension, but the gene was not related to dyslipidemia or insulin resistance. What about obesity-induced dyslipidemia? Again and again, the visceral adipose tissue increases interleukin-6 and tumor necrosis factor alpha, which increases the adipose tissue lipolysis and the circulating free fatty acid, resulting in atherogenic dyslipidemia by increasing apolipoprotein B, triglycerides, gluconeogenesis, and insulin. So in addition to dyslipidemia, it's a trigger for insulin resistance as well. And the vicious circle goes on. So elevated free fatty acids play a key role in insulin resistance. It decreases glucose uptake in the adipose tissue. It increases gluconeogenesis in the liver, impairs glucose-stimulated insulin secretion, decreases glucose uptake, oxidation, and glycogenesis in the muscle. In our study, we found higher total cholesterol, triglyceride, LDL in obese children than control. And the prevalence here was hypercholesterolemia in 20%, hypertriglyceridemia in more than 30%, high LDL in more than 35%, low HDL in nearly 20%, and mixed dyslipidemia in a quarter of the cases. What about obesity-induced fatty liver? Again, oxidative stress and insulin resistance predispose to NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease. It all starts by simple steatosis and then progresses to NASH or non-alcoholic steatohepatitis and fibrosis, ending up by cirrhosis when there is apoptosis dysregulation. So it's like a multiple hit hypothesis. And the first hit is obesity and insulin resistance. The second hit is inflammation and fibrosis, unfortunately ending by liver cirrhosis. And even more, obesity drives hepatocellular carcinoma in neglected cases. There are a big list of serum inflammatory markers of NAFLD. For inflammation, there's a long list including CRP and tumor necrosis factor alpha. For fibrosis, we have procollagen 3 and terminal and fibronectin. And for apoptosis, we have cytokeratin 18. We studied most of these markers in our obesity research. And here we assessed cytokeratin 18 as a marker of NAFLD in Egyptian obese children and adolescents. We found that cytokeratin 18 was higher in obese children than controls, and it was higher in those with fatty liver than those without. It also correlated positively with liver enzymes, total cholesterol, triglycerides, and LDL. And this was extremely important because cytokeratin 18 is a marker of liver apoptosis. We also found that cytokeratin 18 was able to discriminate obese children with and without fatty liver. You can see the ROC curve. The cup value here is 625 unit per liter with a sensitivity of 70% and specificity of 60%. Also, it was able to discriminate obese children with fatty liver from NASH. And this is very important. And the cutoff here was 925 unit per liter with a sensitivity 100%, specificity 78%. So our conclusion here was non-invasive monitoring of cytokeratin 18 in obese patients may be used as a reliable tool to identify those with NAFLD and to differentiate NASH from simple liver steatosis. Another marker known as Cameron was proposed as a pro-inflammatory cytokine that could predispose to sleep apnea, type 2 diabetes, arthritis, and NAFLD with a lot of cardiovascular risk factors. And this triggered us to assess serum Cameron in obese children and adolescents before and after
L-carnitine therapy and its relation to non-alcoholic fatty liver disease. We found 80% of our obese cases having non-alcoholic fatty liver disease by ultrasound, and all the metabolic parameters were impaired in the group of fatty liver compared to those with no fatty liver. Also, we compared all parameters before and after L-carnitine therapy. We gave L-carnitine in a dose of 50 milligrams per kg per day for 24 weeks. There was a significant difference in the BMI FCS, liver span, and the waist-hip ratio. So it affected not only the BMI SDS, but the visceral obesity as well, in addition to the liver span. And so we concluded that non-invasive monitoring of serum coumarin in obese patients with suspected NAFLD could be used to diagnose NAFLD. In addition, L-carnitine supplementation is effective in treatment of NAFLD and reducing coumarin. Another marker is the serum pentraxine 3, which is an acute phase reactant that promotes endothelial dysfunction, atherosclerosis, and NAFLD as well. In our study published in Hormone Research in Pediatrics, we found higher pentraxine 3 and liver enzymes in obese cases with fatty liver compared to those without. And also the total cholesterol and triglyceride was higher in the group of fatty liver compared to the one with no fatty liver. Again, serum pentraxine 3 was able to discriminate obese children with and without fatty liver with a cutoff of 1.8 nanograms per deciliter, sensitivity 98%, specificity 87%. And it was able to discriminate obese children with fatty liver from NASH. The cutoff here was 3 nanograms per deciliter, sensitivity 89%, and specificity 86%. So we concluded that non-invasive monitoring of serum pentraxine 3 fragment levels in obese patients with suspected NAFLD may be used as a reliable tool for differentiating NASH from simple fatty liver. We also tried to assess dietary fructose intake in obese children and adolescents and its relation to P3NP and non-alcoholic fatty liver disease. And here we found that there was a higher fructose intake in obese cases, and it increased with increase in the grade of NAFLD. Here you can see the higher the grade of NAFLD, the higher the fructose intake in obese children. And P3NP correlated positively with fructose and caloric intake. And again, you can see it increased with increased NAFLD grade. In the right box, you can see higher P3NP as the grade of NAFLD increased. And here you can see the correlation between the marker P3NP and fructose intake. So we concluded that higher fructose intake is associated with NAFLD. P3NP may serve as a marker of NAFLD in obese children with proposed cutoff value of 8.5 nanogram per deciliter. A very recent marker that we studied is visfatine, which predisposes to insulin resistance and NAFLD by predisposing to inflammatory state in obese children ending by insulin resistance and type 2 diabetes. We assessed serum visfatine level as a non-invasive marker for NAFLD in obese Egyptian children and its relation to transient elastography and controlled attenuation parameter, which is a very advanced way of assessing the liver fibrosis and non-alcoholic fatty liver disease. You can see on the figure on the right side that the liver stiffness was higher as the NAFLD grade increased, and the serum visfatine was higher in obese children with NAFLD than those without. And this was published in European Journal of Gastroenterology and Hepatology. Also, serum visfatine correlated positively with liver stiffness and controlled attenuation parameter in obese children and adolescents. So we concluded that visfatine could be a promising serum biomarker for monitoring liver disease among pediatric patients with obesity.
And finally, another vicious circle is the interconnected pathophysiology of polycystic ovary syndrome. We have PCOS triggered by insulin resistance, leading to hyperandrogenism, which exacerbates the insulin resistance, and the vicious circle goes on. We all know that genes interact with environment in the presence of abdominal obesity, triggering low-grade inflammatory state, leading to insulin resistance, which results to a lot of reproductive and metabolic abnormalities, which is the hypothetical model for PCOS or polycystic ovary syndrome. Let me share with you the story of this 14-year-old girl who came to me with excessive growth of coarse body hair since 2 years. She has acne in the face and back, as you see. She has menstrual irregularities. She dislikes sports. Her father has type 2 diabetes and high cholesterol. Her maternal grandparents have type 2 diabetes as well. Her brother is overweight but healthy. The girl came to me, she was very depressed. Her height is normal, her BMI is high, and she has abdominal obesity. Her waist-hip ratio is high. Her Ferman-Gallwey score is high. She's truly hirsute. She has androgenetic alopecia and clear acanthosis nigricans. Her blood pressure was normal. Her FSH-LH ratio was borderline. Her total and free testosterone were high, and adrenal androgens were normal. Her fasting blood sugar was in the high normal. Her serum insulin revealed insulin resistance with high HOMA-IR, impaired glucose tolerance, and the A1C was high, 6.1. So the girl has got metabolic errors as well. It's not only the reproductive part of PCOS, and this is a very important point. In addition, she had high fasting cholesterol, triglyceride, LDL, and the HDL was low. When we did a pelvic abdominal ultrasound, expecting that we will find the cysts, we did not see that. We just saw bilaterally enlarged ovaries with no cysts, and she had fatty liver grade 1. And now, does she fit the criteria of PCO by ultrasound? The answer here is no. By ultrasound, this is the international consensus definition for ultrasonographic criteria of PCO. More than 12 follicles, at least 2 to 9 millimeters in diameter, increased ovarian volume, usually bilateral, plus or minus a string of pearls, hyperechogenic stroma, and thick white capsule. And let me tell you that criteria are present in only 20 to 30% of PCOS cases. So ultrasonographic findings per se do not equate the diagnosis of PCOS. You have to fit the pieces of the puzzle together. And the other question is, which type of PCOS? Now, based on the Rotterdam criteria, the diagnosis of PCOS is based on 2 of the following: chronic anovulation, clinical or biochemical signs of hyperandrogenism, and polycystic ovary by ultrasound. You can see here we have 4 phenotypes of PCOS, and our case fits with this type. This is the hyperandrogenic chronic anovulatory type, and there is no cysts seen by ultrasound. But again, this is a rare type of polycystic ovary syndrome. We studied hyperinsulinemia and ovarian hyperandrogenemia among prepubertal and early pubertal obese girls and its relation to body mass index. And this was published in International Journal of Child and Adolescent Health. We recruited 50 girls from Ain Shams University, and we found that hyperinsulinemia was the most prevalent. Irregular periods came next, high free testosterone, and hirsutism was the least prevalent. We also found significant positive correlation between testosterone and the BMI SDS. In addition, a significant positive correlation was noted between the insulin and the BMI SDS in the prepubertal and the pubertal group. And just to make it clear, this study was not conducted on PCOS girls. It was just conducted on obese girls. But we found some criteria overlapping in obese girls. And so the conclusion was, in adolescent girls, obesity predisposes to hyperandrogenemia, which is triggered by hyperinsulinemia, even if the case is not PCOS.
Another story is the 6-year-old boy who came with progressive weight gain since 3 years. The boy had refractory anemia, not responding to usual lines of treatment for more than 1 year. His BMI is high, his waist-hip ratio is high, abdominal obesity. Other than that, he was fine. And the question that we raised here, is anemia related to obesity in this boy? We did the metabolic profile. Everything was normal apart from high, mildly elevated fasting LDL. His hemoglobin was low, 8 grams per deciliter. The iron was low. TIBC was high. Transferrin saturation was low. The ferritin and the CRP were high. And this is due to the chronic inflammatory state in cases of obesity. Hemoglobin A1C was normal, and he was put on continuous iron therapy for 1 year with no response. And this triggered us to study the iron homeostasis and serum hepcidin 25 levels in obese children and adolescents and its relation to BMI. We studied 50 obese children compared to 50 matched controls from Ain Shams University, and we assessed anthropometry and the whole iron profile in addition to hepcidin. So what is hepcidin? Hepcidin is a protein secreted from the liver and excreted in urine. Its secretion is triggered by high body iron, inflammation, and oxidative stress, both of which are triggered by obesity. Hepcidin is the main regulator of systemic iron homeostasis. It decreases iron absorption in the GIT and increases iron accumulation in the macrophage, and thus decreasing macrophage iron release, all ending up by decreasing iron stores and a state of hypotheremia. And what we found is that the iron was lower in cases with elevated hepcidin compared to those with non-elevated hepcidin. And all the iron parameters were impaired as well in the group with elevated hepcidin. We also found a significant positive correlation between the BMI, SDS, and hepcidin. And when we did multivariate regression analysis to evaluate the association of BMI and the iron profile, we found higher BMI SDS increased the risk of iron deficiency and increased hepcidin 25 levels. Also, multivariate regression analysis to evaluate the association between hepcidin and iron profile abnormalities clearly demonstrated that higher hepcidin 25 is a risk factor for iron deficiency. And here we concluded that hypotheremia, cellular iron depletion, elevated hepcidin correlate with BMI SDS, and that chronic inflammation is the stem which contributes to all this pathogenesis. So yes, obesity is related to anemia in that boy. And what happened? 6 months after weight loss, the boy was put on a lifestyle modification regimen. All the parameters came back to normal and everything markedly improved. So the answer is anemia is related to obesity. We all know the neuroendocrine regulation of appetite and the balance between orexigenic and anorexigenic pathway. The adipose tissue secretes leptin, which stimulates the pump-cart pathway on one side, and on the other side, the ghrelin stimulates the neuropeptide Y and agouti-related peptide, which triggers orexigenic pathway. A lot of genes interact in addition to inflammation, oxidative stress, and a lot of research focused on the presence of protective and risk single nucleotide polymorphism alleles predisposing to this and that. And this triggered us to study obesity-associated POMC gene polymorphism and its relation to metabolic profile. We found no significant difference between cases and controls in the POMC gene allelic frequency in our Egyptian obese children. But we found that the fasting insulin was higher in heterozygote than wild homozygote cases. And there was no difference between wild homozygous and heterozygous controls. In obese cases, indicating a gene-environment interaction.
And this might suggest that this POMC variant may be involved in the natural history of polygenic obesity and its link with type 2 diabetes. So these were our Egyptian data. Now let me end up by this sweet girl, a 9-year-old girl who had progressive weight gain since 4 years. The mother reported that the girl is socially withdrawn. She refuses to go to school to the degree that she's on antidepressants. Type 2 diabetes is noted in maternal uncle. The girl is very tall. Her BMI is high. Again, she has abdominal obesity with a waist-hip ratio plus 2.8. And the question here, is obesity and depression related? And the answer is yes. And it's not just that the girl is a bit sad. There is a pathophysiological mechanism in that leading to low serotonin. The chronic inflammatory state of obesity, in addition to leptin insulin dysregulation, hypothalamo-pituitary adrenal axis dysregulation, all end up by low serotonin and depression in these girls. And this triggered us to assess the health-related quality of life in Egyptian obese children. And we clearly found lower health-related quality of life scores in obese children than controls. So after seeing all these obesity comorbidities, and after sharing all the data that we have done in our cohort of Egyptian obese children and adolescents, I think that we need to redirect the arrow in the opposite way. We need to fight obesity, not only in Egypt, but worldwide. And of course, prevention is better than control. Prevention of childhood obesity indeed will help in shaping the future. So my final thoughts are, childhood obesity is a growing global health problem. Egyptian children are among heaviest in the world. We are one of the top 10 countries. The prevalence of type 2 diabetes is higher than before, but still it's not as high as expected, but it's important to screen. Inflammation is the root of most obesity-related comorbidities, with numerous inflammatory markers being involved. I was very glad to share the markers that we studied in depth in our cohort of Egyptian obese children. Future studies are warranted to look for inflammatory markers for early detection of obesity comorbidities. And remember, obesity is only the tip of the iceberg, and a lot lies below the iceberg. Don't forget to look for other comorbidities. Don't take it as just a child being obese. Dig more and more. Screen for the comorbidities and treat early for the best of our children. Thank you very much for your attention. طبعا هي محاضرة رائعة للدكتورة رشا طريف. احنا بس عايزين نأكد بس على شوية حاجات. طبعا ان زي ما احنا شايفين ان التشايلدهود اوبيستي هي حاجة growing وانها موجودة، واحنا بقينا بنشوف الاوبيس children كتير دلوقتي with metabolic syndrome حتى موجود معانا. في بوينت بس نحب نأكد عليها ونسترس تاني، وهي دكتورة شقلتها في المحاضرة، اللي هي في تايب 2 دايابيتس ابتدي على طول ميتفورمين ولا لا. لازم ان انا اطمن الاول العيان بتاعي ان هو ما فيهوش دي كي اي، علشان لو انا فكرت ان انا هبتدي بيه، بالاضافه لشويه ساينز وسيمبتومز تبقى موجوده معايا. تمام. فهي البوينت في الاول اللي هو مش تايب 2 دايابيتس ان انا اجري، يعني ممكن يكون هو سيمتوماتيك وجاي لي في طوارئ وجاي وداخل برزنتيشن دي كي اي برضه كان بريزنتد وذ تايب 2 دايابيتس بنشوفها، مش الهايبر اوزمولر بس. فالمفروض ان انا في الاول الدي رانجمنت بتاع الميتابوليزم في الاول ده المفروض ان انا ببتدي فيه انسولين عادي، ونفس القصه برضو بتبقى في تايب 1 اند هاف. لو دخلنا تاني نتكلم في الاوبيستي، زي ما احنا قلنا ان هو البريفنشن والتريتمنت بتاعي هيقلل لي الكوموربيدز خالص اللي موجوده معايا، وده ملي لايف ستايل موديفيكيشن فيرست، لان احنا التريتمنت اللي في ايدينا قليل خالص مع العيانين بتوع تشايلدهود اوبيستي. The next speaker. GLP-1 10 years واحنا ما عندناش اي combination،
وعلى فكره هي بالنسبه لنا ده نيو، يعني حاجه لسه جديده، هي لسه ابروفد نيولي لسه السنه دي اللي هي 2021. هو الكلام على الليراجلوتايد كتريتمنت اوف اوبيزيتي تمام، وتايب 2 ان تشيلدرن 10 سنين 12 سنه تمام. لكن بالنسبه للايجلاريليكسي لا، احنا لسه ستيل امبروفد في تايب 1 دايابيتس، الكلام لسه بعيد، وله كرايتيريا انه لازم يكون في الاول خالص، ولسه ستيل في بيتا سيل بريزيرفد. يعني الكلام عن حاجتين، ان هو يعمل بريزرفيشن البيتا سيل، وبالتالي لازم يتاخد فيري ايرلي، وانت لسه الفيرست دايجنوزس، والكلام برضو لسه مش ابروفد، فده الريسيرش اللي جاي. يعني الحاجه الثانيه انه هو الايجلاريليكسي والكلام ده، انت لو بتديه، لو هتديه عشان كارديو ميتابوليك امبروفمنت، له سببين: يا بريزيرف شويه البيتا سيل الباقيين، او كارديو ميتابوليك امبروفمنت في مين بقى؟ في الاوبيز تايب 1، لو احنا بنتكلم على تايب 1. لكن بالنسبه لتايب 2 لا، لسه احنا ايه، الكومبينيشن لسه. انا بس عايزه اقول حاجه، ان هو الجي ال بي 1 هو له شويه سايد افكت كده احنا بنخاف منها، اللي هي الاسيدوزز اللي بيبقى موجود، واللي هو الاسيدوز دي كي اي. لا يا فندم، هو في مال براكتس دلوقتي باستخدام. ايوه هم عندنا حاجتين: الصوديوم جلوكوز دلوقتي، الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر، ودي بتستخدم في اي وقت، مش مرتبطه بالديوريشن، وابروفد في اوروبا واليابان دلوقتي، لكن عندنا لسه مش ابروفد، في امريكا لسه مش ابروفد. الريسك بتاعها بديك برضو، الانديكيشن بتاعها اوفر ويت تايب 1، وبتستخدم فيري كوشيوس. لو سمحت يا دكتور ايهاب، احنا شفنا منها حالات في معهد السكر سيفي اور جلايسيميك كيتو اسيدوز، يعني البي اتش كانت 6 و7 والبايكارب كان 3 والسكر 140 بسبب استخدامها في تايب 1. تايب 1 صعب. هو لسه مش ابروفد هنستخدمها في تايب 1، بس في ناس دلوقتي بتستخدمها كتير في تايب 1. لا ده الكلام ده احنا بنقول ابروفد في الاماكن الفلانيه، عندنا مش ابروفد اوف ليبل. اوف ليبل طبعا، لكن بره حتى ديفرونزو لما كان موجود، هو بالنسبه له في امريكا مش ابروفد، حتى كان بيسال الاكسبيرينس بتاعتكم، لا احنا مش ابروفد بالنسبه لنا، ابروفد في اوروبا وفي اليابان. الحاجه الثانيه ده هنا للكارديو ميتابوليك امبروفمنت، وعشان ريدكشن الويت وقلل كميه الانسولين شويه، لان اللي بيفضل الجماعه اللي شغالين الاثنين اللي جنبي دول شغالين في الكارب كاونتنج على طول، فبعض الناس اللي انا مش شغال في الكارب كاونتنج خالص، فاللي شغالين في الكارب كاونتنج ده يقول لك ايه، حته خد بقى كميه انسولين زياده وكل، فيجي لك بقى ايه، ما هو خلاص هو حسب دي على دي واظبط وكل وتمام، فزود الجرعه، فيجي لك اوفر ويت، قلب بقى من تايب 1 لانسولين ريزيستنس. ده وبعدين الحاجه الثانيه، اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي لما صنفت التايب 1 بعد 20 سنه سكر فيري هاي ريسك انه يجي له كارديو فاسكولار ديزيز، بقى زيه فبالتالي انا هنا كاتبه مش كانتي دايابيتك، انا كاتبه بحاول اعمل، لان الانسولين لوحده ما بيعملش بروتكشن. لكن طبعا الكلام ده كله فيري كوشيوس، الكلام احنا بنقول ايه اللي الناس العالم بيقوله، لكن ما اقولش لحد يعمل الكلام ده دلوقتي. بس بالنسبه لنا ان هو تايب 1 دايابيتس احنا ما بنستخدمش فيه الحاجات دي، احنا علاجنا انسولين تمام كده، ولا حتى الاورال، احنا علاجنا انسولين. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الابروفمنت اللي حصل الاوبيستي والتايب 2، وانا عندي مشكله في التايب 2 في الاطفال على فكره، ان انت تدايجنوز ان هو مش تايب 1 او تايب 1 اند هاف، فانت يعني هي قصه يعني ايه، بالانس جميل. فيعني ما نسيبش ايدينا قوي، يعني هي يعني حتى الجي ال بي 1 لما انا بنفكر فيه، العيال اللي هي الموربيد اوبيستي اللي هو انا مش عارفه اعمل لهم حاجه، فيعني لا ضير، ما انا هدخله بارياتريك، طب وانا ممكن اجرب معاه جي ال بي 1 وتحت عينيا، لكن قصه ان انا استخدم اي حاجه تانية ان الانسولين هو انسولين، علشان بس ايه، في ناس كده بنجرب من تحت السلم كده والعيال بتضيع فيها. دكتور ايهاب له محاضره جميله جدا عن نون انسولين ثيرابي في تايب 1، يعني بدع حضرتك انك تسمعيها لانها فعلا يعني يعني بصراحه الموضوع مختلف تماما حتى التايب 2 اللي هم بيستخدموا الميتفورمين، لو استخدموا لما الدكتوره رشا كانت بتشرح الاول الجايد لاينز، بعد كده بعد فتره صغيره جدا بيبقوا على بيزل انسولين مع الميتفورمين، وبتحولوا بعد كده اصلا بيبقوا زي التايب 1، مش بيصبروا كتير على الميتفورمين، يعني بيخلص بسرعه، بيتحولوا في الاخر برضه للتايب 1. انا هستغل وجود النيوتريشن والبيدياتريك الاثنين في يعني لا انا اقصد هتكلم على حاجه بيدياتريك ويعني اطفال الجزء بتاع النون دايابيتيك اوبيز، بس عندهم ساينز اوف انسولين ريزيستنس، ومش بري دايابيتيك
جاي زي ما الدكتوره رشا كده كانت بتعرض حالات، كل الحالات عامله لها هوم اي ار، رغم ان احنا امبارح كنا بنتكلم في النقطه دي، بس ما علينا. يعني القصه بتاعت الهوم اي ار عالي وفي ساينس اوف انسولين ريزيستنس، بس العيان مش بري دايابيتك واوبيز اباف ال 950 برسنتايل على الجروس كيرف. مش بري دايابيتك ولا دايابيتك. هل السؤال بقى لسه ما سالتش السؤال، هل استخدام بقى الميتفورمين والاورليستات يا دكتوره ميادة؟ طيب هي بالنسبه الميتفورمين لو انا داخله في، يعني هو الجايد لاينز حتى في الاثبات جايد لاينز، انا لو داخله في تايب 2 دايابيتس انا بروح مستخدماه. اذروايز كان عليه كونتروفيرس، بس هم قالوا لا ملهوش اي فايده. انت بتستخدم ليه الميتفورمين؟ تمام، لكن ما بستخدموش عشان اقلل الاوبيستي، لان هو في الاول ممكن يديك يخمك كده في الاول ويقلل لك شويه، لا ده اقل من كده كمان، فالناس نفضل مكملين عليه. هو فعليا ما بيقللش الوزن، يعني لو كملت عليه ما بيقللش الوزن بعد كده، يعني هو مش ويت ريدكشن ميجر. الكبار انا ما بنستخدم، يعني انا ضد استخدام الميتفورمين في الكبار حتى. انا بتكلم ان في بعض الناس بتستخدمه از ويت ريدكشن ميجر، لكن هو لا مش بيستخدم، مش ابروفد. لو انا عندي دليل ان انا تايب 2 انا بستخدم ميتفورمين، لكن otherwise لا. الحاجه الثانيه لو انا مشيت على لايف ستايل موديفيكيشن، حتى في احنا كنا عاملين ريسيرش الديجري بتاعت الاكانسوزس بتقل، حتى الولاد يجوا يقول لك الدنيا صحيح. في ريسيرش تاني معمول على الميتفورمين ان هو لما بيتاخد بيقلل انسولين ريزيستنس فيقلل الاكانسوز نيجريكنس، بس مش هستخدمه في ده. انا لو عملت لايف ستايل موديفيكيشن وستيك معاه كويس الدنيا هتتحسن معايا كتير، حتى الفاتي ليفر على فكره. حضرتك بتتكلم على الاورليستات، يعني هو طبعا اللايف ستايل الاول بلس ان انا ممكن استخدم الاورليستات كان موجود يعني. طيب احنا استخدمناه في بعض الناس، بس طبعا قبل العيان بقول له على السايد افكت اللي هو الافكت اصلا بتاعه، يعني هو اصلا معمول ان هو بيعمل دايريا وبيقلل الابزوربشن بتاع، فهو مش سايد افكت، هو افكت بتاع ده، فلازم ابقى معرفه العيان بتاعه بالافكت بتاعه. لا هو جربتيه في الاطفال؟ ممكن جربته من اول 12، من بعد 12 فجربته من بعد 12 مع الاطفال. يعني مع بعد 12 نعرف حضرتك الاطفال بقى لغايه سن 18 دلوقتي، فمن 12 جربته معاهم مع اللايف ستايل، بس اللايف ستايل الاول اهم. يعني مش ده اللي مش بفهم العيان اصلا ان دي يعني ان دي حاجه اللي هتجيبه او هتنزله قوي ان هي اللي هتحسن المشكله بتاعته. لا لايف ستايل الاول معاها ممكن نستخدم الاورليستات. انا عايز اقول بس تجربه عندنا في العياده بتاعه النيوتريشن، احنا اوريدي ما في الاطفال حتى ما بنستخدمش اي دراج سواء ولا ميتفورمين. يعني انا بقول يعني كنت حابب اسمع الخبره عشان بس نتاكد من القصه اللي احنا بنعملها. احنا ضد، يعني عندنا في البروتوكول بتاع العياده احنا ضد استخدام، انا عارف احنا ما بنستخدمش الميتفورمين، بنتكلم عن الميتفورمين ما بنستخدموش في القصه بتاعه والاورليستات حتى، يعني لحد دلوقتي كل الحالات اللي احنا عملناها ما استخدمناش معاها. خلي بالك برضو ان احنا بنتعامل مع جروينج تشايلد، يعني الوضع مختلف غير الادلت. ده عيل لسه بينمو محتاج كل العناصر الغذائيه كلها ان انا اديها له، فهي مش وايز قوي ان انا اديله يعني انا انزل كل الفات، لا انا محتاجه جزء من الفات. لكن الوايز ان انا اعمل لايف ستايل موديفيكيشن واديله اكل صحي واعلمه ازاي ان هو ياكل، ده الامثل يعني. بس هو الاورليستات، بس معلومه الدكتوره نهايه الاورليستات ما بينزلش كل، هو بيشتغل على 21 ل 30%، فما بينزلش كل الفات اللي هو الموجود. طيب احنا هنتكلم بقى معايا ان احنا عمالين نتخانق دلوقتي على الاوبيستي وعلى الانتي اوبيستي دراج، فخلاص كفانا بقى من الميديكال تريتمنت واللايف ستايل، وهنقلب بقى على البارياتريك سيرجري ونشوف الدروباكس بتاعتها ونشوف الافكت بتاعتها. لان احنا طبعا عندنا التشايلد هود اوبيستي زي ما قالت الدكتوره ان احنا جروينج، يعني الدكتوره رشا قالت ان احنا جروينج يعني داخلين دلوقتي في التوب 10 يعني. فدلوقتي بقى هنشوف انذر موداليتي فور تريتمنت اوف اوبيستي ان شاء الله هيعرضها لنا بقى من انذر بوينت اوف فيو الجراح ان شاء الله الاستاذ الدكتور علاء السويفي استاذ الجراحه العامه، واللي هو طبعا ربنا يبارك فيها كلمنا على البارياتريك اوفر فيو. فان شاء الله نسمع محاضره قيمه من وجهه نظر اخرى بقى من وجهه نظر الجراحين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول اعرفكم بنفسي، انا الدكتور علاء السويفي، اسيستنت بروفيسور اوف جنرال سيرجري اند لاباروندوسكوبي من يونيفرستي.
في البداية أحب أوجه عميق الشكر للأستاذ الدكتور إيهاب على دعوته الكريمة إن أنا أشارك معاكم في الإيفنتس ده. كان نفسي أكون لايف بس الظروف ما منعتني، فقلنا أضعف الإيمان نشارك ولو فيرتشوال، يعني إن شاء الله نكون معاكم لايف في الإيفنتس القادمة. النهارده أنا بحكم إن أنا برياتريك سيرجري بالأساس، فمشاركتي اكيد هتكون عن البرياتريك سيرجري. هدي اوفر فيو عن البرياتريك سيرجري ان جنرال. يعني ايه برياتريك سيرجري، انواعها ايه، امتى اعمل للعيان برياتريك سيرجري او بيست سيرجري، انواع العمليات بتتعمل ايه، الكير اللي بيتاخد اثناء وقبل وبعد. يا رب بس ان انا اقدر افيدكم. فقبل ما اتكلم عن برياتريك سيرجري اساسا، يعني البرياتريك سيرجري ده مانجمنت الاوبيزيتي، فلازم بعرف يعني ايه اوبيزيتي. وطبعا كلكم عارفين ان الاوبيزيتي ديفايند بالدبليو اتش او از ان البي ام اي اوف سيرت اور مور. طب يعني ايه بي ام اي؟ بي ام اي دي عباره عن معادله ما بين الويت ان كيلو جرام والهايت ان متر. لان انا بقى بجيب ده للجينيور عشان بنتكلم سمبل كده، بقسم الويت بتاع العيان بالكيلو جرام على الهايت بالمتر، على مربع الهايت بالمتر. يعني مثلا لو العيان عنده وزنه مثلا 100 وطوله 101.5 متر، بقسم ال 100 على مربع ال 1.5 متر، فبيطلع لي البي ام ار. اكوردنج للبي ام ار بيطلع ده عندي 4 كلاسيفيكيشن، 4 كلاسز للاوبيزيتي. كلاس 1 اللي هي البي ام اي من 30 ل 30 ل 35، كلاس 2 من 35 ل 40، كلاس 3 من 40 ل 50، وكلاس 5 اللي هي سوبر اوبيزيتي فوق ال 50. الاوبيزيتي is a worldwide health problem. About 600 million all over the world complaining from obesity. عندي حوالي 13% of adult are obese. عندي حوالي 33% of adult overweight. And WHO reported in obesity doubled between 1980 لحد 2014. يعني obesity من الاخر مشكله، ومشكله كبيره، فلازم يكون ليها حل. طبعا كلنا عارفين، وخصوصا يعني الاندوكراين والميديكال عارفين ان الباثوفيسيولوجي بتاع الاوبيزيتي مالتي فاكتوريال، ما بين جينيتك وإيبيجينيتك، فيسيولوجيكال وبيهيفيرال وسوشيو كالتشر فاكتور بلس انفيرمنتال فاكتور. الامبورتنس بتاع الاوبيزيتي جاي من ان هي كان افكت كل السيستم بتاع البادي، وتعمل الكوموربيديتي او الكومبليكيشن، تافكت البلمونري ديزيز، تعمل سليب ابنيا سندروم، الكارديوفاسكولار بتعمل زي ما انتم عارفين كورونا هارت ديزيز، دايابيتس، ديسليبيديميا، هايبرتنشن، الجي اي تي ان ذا فورم اوف فاتي ليفر، جول ستونز، سيفير بانكيراتايتس، gynecological abnormalities in the form of PCO, infertility, abnormal menses, skeletal osteoarthritis، وممكن تعمل كمان دي في تي، وايفن كان lead to cancer. طبعا التريتمنت بتاع الاوبيزيتي بيبدا من اول الدايت لحد الاوبيزيتي سيرجري. بالنسبه لنا احنا في الغالب بنبدا قصه بالدايت تشينج والاكسرسايز والبيهيفير تشينج وميديكال. لو ده فيلد بنلجا للويت لوس سيرجري، لان في قاعده بتقول ان اي ديزيز ليه ميديكال مانجمنت، يبقى ما ينفعش يعني اتس بيتر ان احنا نبدا بالميديكال قبل ما نبدا بالسيرجري، لان بقت في الايرا بتاع البرياتريك سيرجري دي والسوشيال ميديا بقى الناس بتستسهل السيرجري وبتستصعب الدايت. فطبعا ده مش صح. وهنتكلم دلوقتي عن البروتوكول بتاع البرياتريك سيرجري. زي ما انتم شايفين امتى نعمل برياتريك سيرجري، لان مش اي حد زايد 15 كيلو او 20 كيلو، وخصوصا في ميلز يا دكتور انا عايز اعمل سليب او عايز اعمل اي برياتريك سيرجري،
طبعا في بروتوكول بيحكمنا. البروتوكول ده زي ما انتم شايفين قدامنا ان لازم يكون الايج اكتر من 18 واقل من 60، وان كان ريسنتلي في بعض الاستادي بتتكلم عن البرياتيك سيرجري في الشيلدرن وخصوصا السليب، وبتجيب نتائج كويسه. عن نفسي عملت اكتر من حاله في الشيلدرن عملت لها سليف، والجرياتريك برضه فوق ال 60 برضه ممكن يتعمل سليف. الاهم من كده زي ما قلنا احنا اكوردنج للبي ام اي ما ينفعش اي حد البي ام اي بس بتاعه صغير يجي يعمل بيس سيرجري لمجرد ان هو مش قادر يمشي على دايت. الكلام ده طبعا رونج، وفي بروتوكول بيحكمنا. البروتوكول ده بيقول ان انا لازم يكون البي ام اي بتاعي اكتر من 40، ده بدون شرط او قيد، او يكون اكتر من 35 بلس ان في كوموربيديتي كهايبرتنشن او دايابيتس او سليب ابني سندروم او جيرد. ريسنتلي برضه نزلنا بالبي ام اي بس في حاله واحده بس، اللي هي في الان كنترول دايابيتس ممكن نعمل من 30 ل 35. مش بس كده، ده لازم العيان يكون زي ما قلنا يكون جرب ان هو يعمل دايت واثنين وثلاثه ويفيل، ويكون عنده استعداد ان هو يغير لايف ستايل عشان نقدر نوصل للونج تيرم ريزلت للبرياتيك سيرجري. طيب هل في كونتر انديكيشن للبرياتيك سيرجري؟ زيها زي اي سيرجري طبعا. لو هي هاي ريسك ما ينفعش ان انا اعملها. يعني عندنا عنده كارديو بالمونري انسفشنسي والناسيزيا سكور بتاعه مش هينفع معاه، مش هنقدر نعمل له. العيان اللي عنده سيرجيكال كونديشن برضه ممكن ما ينفعش يعمل له. يعني في كثير من الحالات دخلنا جوه العيان واباند التكنيك نلاقي مثلا سيفير ادهيجن نتيجه ان هو عامل عمليات قبل كده، ففي ديستربنس اناتومي، فدي سيرجيكال كونديشن ريسكي ما تخليش العيان يقدر يعمل. لو العيان اكتف سموكر او الكحوليك مش هينفع، عشان كده لازم نبطل التدخين والكحول 6 شهور على الاقل قبل السيرجري. ان لو العيان عنده سايكيك بروبلم فمش هينفع زي العيان اللي هو بيبقى عنده ديبريشن واول ما يجي له الديبريشن يفضل دوت في الاكل، فمش هينفع ان مثلا اعمل له العمليه النهارده وانا عندي بروتوكول امشي عليه عشان ما يحصلش ليكج وما يحصلش مشاكل في العمليه، ثاني يوم او ثالث يوم يخش في الديبريشن او يكون عنده سايكيك بروبلم ويبدا يعني انا بقول له امشي على كليف فلويد، يبدا مثلا ياكل حاجه هارد، اكيد هيحصل مشاكل ويحصل اوبستراكشن وممكن يحصل اي مشاكل. عشان كده العيان اللي هو عنده سايكيك بروبلم ما ينفعش نعمل له برياتيك سيرجري. انا بعمل سبوت لايت هنا على حاجات، ده الكلام ده للدكتورز نفسهم وللعيان، ان انت وانس ان انت عملت برياتيك سيرجري وخصوصا حاجه فيها بايباس، والكلام ده هنتكلم عن التفاصيل بتاع برياتيك سيرجري لاحقا، ان طالما انا عملت بايباس يبقى انا عندي النون سترويدال شبه كونتر انديكيتد. ليه؟ لان النون سترويدال بتعمل ستومال ألسر. يعني ستومال ألسر يعني ألسر على الانستموز ما بين الكاستريك باوتش اللي انا عملته وما بين الانتستين، فده بيعمل جي اي تي بليدنج. ثاني حاجه ان العيان برضو يبطل تدخين، لان نفس القصه بتعمل مع التدخين. الكافيين مش كونتر انديكيتد اكتر من هو ان احنا بنقننه او بنقلله. ما فيش حاجه اسمها برياتريك سيرجري يعني بيزد بس على السيرجن، ولكن البرياتريك سيرجري ده كيونت محتاجه مالتي سبينر تيم. من السيرجر واحد منهم لازم يكون عندي لانج سبيشاليست يجهز العيان قبله ويعمل له كير بعد. لازم يكون عندي اندوكاينولوجيست يظبط لي يديني ديسيجن هل فيه هرمونال امبالانس ولا لا. ما ينفعش مثلا عيان عنده هايبوثايروديزم والاوبيزيتي بسبب الهايبوثايروديزم واعمله بدون ما اظبط الهايبوثايروديزم. لازم يكون في سايكولوجيست برضه يظبط لي العيان، يقول لي ده ينفع يعمل ولا ما ينفعش يعمل، ولا ديت فود ديس اوردر اصلا. نيوتريشنست او دايتيشن عشان يقدر يقول لي ايه المناسب للعيان ده. العيان ده سويت ايتر في الديسيجن، العيان ده لا كالوري ايتر، يعني العيان ده لا عنده مشكله ما في الموتيليتي. يعني في كلينيكال نيوتريشن لازم باخده من العيان عشان اقدر بيزد عليه ان انا اخد ديسيجن في التايب بتاع الاوبريشن اللي هعملها. الكارديولوجيست عشان يظبط لي لو في اي كاردياك بروبلم. جاسترونتولوجيست والكلام ده هنشوف دلوقتي، لان بيظبط لي هل في اتش بايلوري، هل في جاسترايتس، هل في ريفلاكس، هل محتاج اندوسكوب ولا لا، والكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل.
السبورت ترينر بوست اوبراتيف عشان يمنع، احنا دايما من ضمن الكومبليكيشن بتاع البيدياتريك سيرجري بيبقى فيه رابيد ويت لوس، وبالتالي بيحصل ريدندنسي، ممكن يحصل ماسل ويستنج. فعشان كده السبورت ترينر ده بيقلل المشاكل ديت. بلس طبعا الانسي تيست اللي بينيم الراديولوجيست، عشان لو احتجت لازم يكون الراديولوجيست ده فاهم ايه التغيير اللي حصل، لان في هو متعود على لما اقول له اعمل لي مثلا جاستروجرافين على الاستومك، متعود على شكل معين، لازم يكون فاهم وعارف ان انا عملت باي باس فهيلاقي الشكل الفلاني، عملت ساسي يبقى هيلاقي الشكل الفلاني، عملت سليف يبقى هيلاقي الشكل الفلاني. فمحتاج الراديولوجيست كبري وكبوست عشان لو حصل كوميونيكيشن يبقى اورينتد معايا. يبقى اذا البيدياتريك سيرجري نوت سيرجن ديبندنت، ولكن هي مالتي ديسبلينري تيم، و يعني لو ما ينفعش الجراح يشتغل لوحده. خلاص انا عملت المالتي ديسبلينري تيم وقعدنا مع العيان وخدنا فيه قرار ده خلاص كانديديت فور بيدياتريك سيرجري. في تشيك ليست لازم ان انا افولفيل عشان اوصل للبيست ريزلتس. ان انا زي اي اوبريشن لازم اخد هيستوري سواء نيوتريشنال او ميديكال، واعمل اكزامينيشن. يمكن اكاتش بروبلم معينه، نسينا داخل اعمل بيرتك سيرجري الاقي عنده سي مثلا ليمف نود، الاقي عنده مشكله في الهارت، مشكله في مشكلات، فلازم اعمل زي الجراحه، بعمل روتين انفستيجيشن بتاع الفيتنس بتاع الجراحه العاديه. بلس ان اعمل انا هعمل بيرتك سيرجري هتافكت النيوتريشن، فلازم اعمل نيوترنت سكريننج، اشوف العيان ده عنده مان نيوتريشن في ايتم ولا اتنين، عشان ده يفرق معايا في الديسيجن بتاع الاوبريشن. وفي السبلمنتيشن بوست اوبراتيف لازم لو في حاجه كارديو اظبطها، وخصوصا العيان البي ام اي العالي وارد يكون عنده مشكله ما كوروناري. لازم ابقى عارف ان لو العيان مثلا زي اي اوبريشن عامل ستنتنج، عمل كوروناري انجيوجرافي قريب، امتى اعمل له امتى ما اعملوش. لو ماشي على مثلا اسبرين او حاجات بتاع الانتي بليتلت امتى اوقفها. فده كله ده بالتعاون مع الكارديولوجي. العيان اللي عنده بي ام اي عالي جدا يكون عنده ستيب ابل سندروم، محتاج ان ممكن اعمل له ريسبيراتور فانكشن بتاع الشيس، لازم يظبط لي ويقول لي البروبوشن بتاعته. فلازم يكون معايا كارديولوجي ايفالويشن، لازم زي ما قلنا يكون معايا جاسترونتولوجي هعمل لي جي ار تي ايفالويشن، هل في تشفالولا ولا لا، في جول ستونز ولا لا. لو في جول ستونز يبقى لازم بشيلها مع العمليه، لان معروف ان البيرتك سيرجري بتزود الانسنس اوف جول ستونز. مش معقول العيان يبقى عنده جول ستونز وانا داخل اعمل بيرتك سيرجري وما شهلوش. وان كان في ديبيت اشيلها مع العمليه ولا اشيل بعدين، بس في النهايه انا بفضل ان انا اشيلها مع العمليه. هل العيان عنده سيمتومز بتاع الجيرد؟ لو عنده جيرد سيمتوم بتاع الجيرد محتاج ان انا ممكن اعمل اندوسكوب قبل، لان ده بيفرق زي ما نشوف قرار العمليه. لازم ان انا عن طريق لازم اعمل اندوكراين ايفالويشن، اشوف العيان ده دايبيتيك ولا لا وكنترولد ولا لا. هايبوثايروديزم كاشنج، لان لو عيان الهايبوثايروديزم او ان كنترولد دايابيتس او العيان اللي عنده هرمونال ديستربنس مش هينفع اخش اعمل له بارياتريك بدون ما اظبط الحاجات دي، ممكن يكون كونتر انديكيت اصلا ان اعمل له. يعني مش معقول عيان عنده كوشنج وماشي مثلا على كورتيزون وجسمه مليان فلويدز واخش اعمل له الفيلير ريت والكومبليكيشن هتوصل لارقام عاليه جدا. لازم اعمل له كلينيكال ايفالويشن از ريجارد نيوتريشن، لان يفرق معايا طبيعه الاكل بتاع البيشنت. السويت ايتر غير الفوليوم ايتر، ده بيخليني يعني قرار العمليه بيختلف معايا. زي ما قلنا لازم السايكو سوشيال بيهيفيرال ايفالويشن. العيان ده عنده فود سايكاتريك ديس اوردر، العيان ده عنده ديبريشن، كله ده مش هينفع ان اخش اعمل العيان عنده سايكيك بروبلم بدون ما اظبطها. خلاص ظبطنا الدنيا والعيان قدرت ان انا اظبطه من كل النواحي بالمالتي ديسبيرال تيم بتاعه. هاخد من العيان انفورمد كونسنت، ولازم اظبط لو عنده دايابيتس او اي مشاكل تاني. لازم اكسكلود ان يكون في بريجنسي سواء عن طريق المينسترال سايكل او عن طريق البريجنسي تيست حتى لو انا سسبيشس. ولازم العيان زي ما قلنا يبطل السموكينج والالكحول قبل 6 شهور قبل العمليه. العين جالي، عملنا مالتي ديسبلينري تيم، عملنا ايفالويشن، عرفنا انه كانديديت. طب هقعد مع عيان واختار العمليه، فلازم ابقى عارف ايه العمليات اللي اتعملت. وعشان كده
انا هتكلم ان هنت كده يعني بالسريع عن البرياتيك سيرجري، الهيستوري بدا ازاي وصلنا للمرحله احنا فيه ازاي عشان نعرف التكنيك اللي بتتعمل، وبالتالي هنختار ايه للعيان. عموما البرياتيك سيرجري او البيزك سيرجري ثلاثه بروسيدور او ثلاث انواع. ريستريكتيف بروسيدور، يعني ايه ريستريكتيف بروسيدور؟ يعني انا كل اللي عملته ان انا ما لعبتش ناحيه السمول انتستين، كل اللي عملته ان عملت قللت السايز بتاع الجاستريك باوتش، يعني خليت العيان هياكل كميه قليله، بالتالي الكالوريز قليله، وبالتالي هيبدا يخس. اشهرهم واللي انت عارفينها واللي موجوده لحد دلوقتي السيف جاستريكتومي. زمان كان في حاجه اسمها جاستريك باند، اكيد سمعتوا عنها، ودي ابسوليت ناو وهنقول ليه. وكان في حاجه اسمها BBG او فيرتيكال باندنج جاستروبلاست، برضه ديت بقت هيستوريكال وبطلناها. كان في حاجه بيور مان ابزوربتيف، يعني كل العمليه ان انا بقلل الصوص بس، ما لعبتش ناحيه الاستومك. يعني بمعنى صح انا عملت حاجه زي شورت باوت سندروم اياتروجينيك، اللي هي اللي بنسميها جيجنيرا بايباس، ودي دلوقتي هيستوريكال، ما فيش حاجه دلوقتي بنعملها بيور ابزوربتيف بروسيدور لوحديها. اللي كومن جدا ان احنا نعمل كومبينيشن بين الاثنين، اللي هو السلكتيف مال ابزوربتيف، واشهرهم طبعا الرو اون وايل او التحويل المسار الكلاسيكي لو تسمعوا عنه، وحاجه اسمها الديودينا سويتش او الموديفيكيشن بتاعتها اللي هي بنسميها ميني جاستريك بايباس او التحويل المسار المصغر، وحاجه اسمها السادي ما سمعتوش عنها كتير لان مش مشهوره سوشيالي. واخيرا سليب بارتيشن او الساسي اللي هي سنجل اند سموث سليب اريا بايباس. انا بس اتكلم في عجاله كده عن الحاجات ديت عشان بس تبقى عندك عارف فيدباك. بدات الجراحه بدات ازاي بيرتيك سيرجري الجيجنرال بايباس في الستينات، وكان انا بسيب الاستومك زي ما انتم شايفين زي ما هي، ما لعبتش عندها. كل العمليه انا بعمل شورت باول سندروم، يعني بخلي الابزوربتيف باور كلها بتاع السمول تيستين اقل من متر. زي ما انتم شايفين انا كل اللي عملته فصلت الصوره اهو، فصلت الجوجنا على بعد حوالي نص متر من الدي جي، ووصلته للتيمر اليم، فبقى الاكل بيعدي فقط على اقل من متر، فبدي الشورت باول سندروم. كانت بتخسس العيان، بس للاسف كانت بتعمل سيفير مان نيوتريشن وبتعمل دايريا وريكتوريت امبالانس وران فيلر، ودي اوبسليت ناو زي ما قلنا. ده البيور مان ابزوربتيف، والبيور مان ابزوربتيف قلنا ما فيش غير جوجن اليال، وديت بطلوها دلوقتي. الريستريكتيف قلنا السيلف جاستريكتيف وانتم عارفينها، وبنقص منها 75% من المعده، وكان في اللي اسمه ده هنقولها، وكان في الفي بي جي والجاستريك باند. الفي بي جي كانت فكرتها الفكره بتاع الريستريكشن عموما ان انا اخلي في باوتش من الاستومك حوالي من 50 ل 100 سم، العيان ياكل لقمتين يشبع، فبالتالي يخس. فكانت الفكره قبل السليف وقبل الادجستبل جاستريك باند ان انا عن طريق دباسه زي ما انتم شايفين، مش بفصل السمك ولكن بفصل الفندس عن الليسر كيرف، وبعد كده بدباسه تاني. مش مهم من انواع الدباسات، يعني الشكل النهائي يعني ان انا بعمل فتحه كده في الوسط بتاع الاستومك واركب يا اما شبكه او باند. فكان الباوتش او المعده الجديده هي ديت اللي حوالي من 50 ل 100، فبالتالي دي بيورلي ريستريكتيف بروسيدور كان بيتعمل في الثمانينات ويعني التسعينات واوائل يمكن الالفينات، وبطلت دلوقتي. بطلت ليه؟ عشان هي طلع حاجات تاني، وفي نفس الوقت ليه ان كانت عمليه تكنيكال ديماندنج، وكان بتعمل مشاكل الباند ديت او الشبكه المركبين دي احيانا بتعمل ستركشر وتعمل فوميتنج وديسكمفورت، بالاضافه ان هي مش ادجستبل. بس ميزتها ان كانت ما فيش دامبنج لان انا ريستريكتيف، ما عملتش بايباس، ما فيش مان نيوتريشن لان كل الاكل اللي بيتاكل بيحصل له ابزوربشن، المال ابزوربشن قليل، فبالتالي دي كانت الادفانتج بتاعتها. لقينا مشاكل بتاع الباند اللي هي اللي بيسموها فيرتيكال جاستريك باندنج، ان انا زي ما شفتوا الصوره اللي عدت دي، ان انا بفصل الفندس عن الليستر كيرف بدباسه من غير ما اقطعها، وبعد كده بعمل فتحه في الاستومك بطريقه بدباسه معينه، مش مهم يعني ازاي يعني، وبعد كده بحط شبكه او باند. فكان بيعمل الكريشن باوتش. الفكره ان بعمل كريشن باوتش بفصله عن باقي الاستومك. فانا طيب ان انا ليه ما اعملش ده عن طريق سيليكون باند؟ وده كان فكره الادجستر جاستريك باند، انه بيحط سيليكون باند تحت الجاستريك جانكشن بيعمل باوتش حوالي 50 مللي. ده كانت مش هو ده النيو ستومك ديت، دي كونكتد بتيوب لفالف. الفالف ده بيتحط تحت السكين في الانتيريور ابدومينال وول. الفالف ده احقن منه صلاين او اسحب منه صلاين، نقدر نعمل ديفليشن وانفليشن، عشان كده سموها ادجستبل. كان العيان عايز ياكل
خليت وسعت الاوت ديت، نظرا لان هي فورم بودي في النهايه كان ليه مشاكله ان ممكن يحصل سليبج اروجن. فورم بودي موجود بالاضافه ان هي بوستي، فعلى الرغم ان هي كانت كويسه لحد ما وما كانش تكنيكال ديماندنج وكانت جايه بنتائج كويسه، بس بالنظر لمشاكلها الكتيره بطلناها. فكل ريستريكتيف مانوفر دلوقتي ما بقاش فيها غير السيف جاستريكتوم، يعني الفي بي جي بقت هيستوريكال والجاستريك باند هيستوريكال من الريستريكتيف بس، يعني برياتريك بروسيجر اللي باقي وبنكمل لحد دلوقتي السيف جاستريكتومي. وهتستغربوا ما تعرفوا ان السيف جاستريكتومي ما كانتش عمليه لوحديها، ولكن كانت جزء من تو ستيج اوبريشن اسمها اسكومونارا او ديدينال سويتش. كان العيان السوبر اوبيز اللي بين 60 و70 والكلام ده كان صعب تخش باللابروسكوب وتعمل عمليه تقعد 3 ساعات والسبيس ضيق والتخدير والكلام ده. فجت الفكره قال لك انا هعمل على تو ستيج، هعمل سليب جاستريكتوم الاول، يعني هشيل حوالي زي ما انتم شايفين شال حوالي 75% من المعده وطلع بيها خالص. بقى ريستريكتيف ده نزل بيه من 60 ل 40، وبعد ما ينزل ل 40 قال لك اخش اعمل الدودينال كمان العمليه الدودينال سويتش هتبقى اسهل والسبيس اوسع والعيان يقدر ياكسبت الانستيزيا. بس ليه ان العيان وفي نفس الوقت سيرجر ساتسفايد بالريزلت ومش بيعمل الستيج الثانيه، وبالتالي بقت من ساعتها بقت اوبريشن لوحديها، وهي تعتبر موست كومن بيلاتريك بروسيجر بتتعمل لحد دلوقتي. يعني نقدر نقول 75% من العمليات كلها ستيف جاستريكتومي. طبعا هي جود ويت لوس، ما فيش فورم بودي، الهوسبيتال ستاي بيمشي العيان ثاني يوم، بس مشكلتها ان بيحصل البريشر جوه الاستومك لان قللت الباوتش بتاع الاستومك، وفي نفس الوقت في عن الكارديو سوجيال جانكشن فوق والبيلورس تحت، البريشر بيعلى يوصل ل3 أو 4 الضغط اللي موجود جوه الاستومك العاديه. فبالتالي العمليه دي ريفراكسوجينيك، يعني ريفراكسوجينيك بيزيد الانسنس بتاع الجير، وفي نفس الوقت بيزيد الانسنس اوف ليك ايه؟ يعني عندي تنشن انا على الستيبل لاين فممكن يحصل ليك، وده كاتستروفيك كومبليكيشن بيحتاج كير قوي وصعوبه في التعامل معاه. بلس ان دي ريستريكتيف بروسيدور، واي ريستريكتيف بروسيدور الانسنس اوف ويت جين بيكون عالي. عشان كده الناس اتجهت الى الكومبايند بروسيدور اللي هي ريستريكتيف مار ابزوربتيف، واشهرها طبعا رو ان واي جاستريك باي باس او التحويل المسار الكلاسيكي. ريستريكشن بعمل باوتش من الاستومك زي ما احنا شايفين، بفصله تماما على الاستومك دي بتفضل جوه ما بشيلهاش، وبوصل السمول انتستين بفصل على بعد 50 من الدي جي زي ما انتم شايفين، واطلع بالجيجنم اوصله بالباوتش ده، واوصل اللي بنسميه البيديار ليمب ده بوصله بالسايد. فدي ميزه خالص الرو ان واي ريكونستراكشن ده بيمنع البيديار ريفلكس، ودي من ضمن مزايا الرو ان واي باي باس. عشان كده هنقول بعد كده ان بنستخدمها لما يكون في هيتا سيرني او ريفلكس، وان كان في عمليات ثانيه بتستخدم برضو كده. بس الميزه فيها ان ريستريكتيف مار ابزوربتيف مفيش ريفلكس. العيب اللي فينا هي التكنيكال ديماندنج. يعني ايه؟ يعني انا عندي بشوف عشان افصل هنا واعمل السموز هنا وبعد كده افصل هنا واعمل السموز تاخد وقت ومش اي حد يعرف يعملها. في جاستريك باوتش موجود، في باي باس للجيودينم والجوجينم، فممكن تعمل مان نيوتريشن. بس هي باورفول اوبريشن، اللونج تيرم ريزلت بتاعتها كويسه، وبتكنترول الدايابيتس والدايابيتس بطريقه كويسه خالص. ده اللي هو تحويل المسار الكلاسيكي او رون 1 جاستريك بايباس. تاني حاجه في الكومبايند اوبريشن، وديت الموست بوتنت بيرياتريك اوبريشن، وبنستخدمها زي ما قلنا قبل كده في السوبر اوبيز بيشنت فوق ال 60 وفوق ال 70، اللي هي سكوبونارو او الديدينال سويتش زي ما احنا قلنا، اللي هي 2 ستيج اوبريشن. الستيج الاولانيه بعمل ستيف جاستريكتومي عاديه زي ما انتم شايفين على الصوره، عملت ستيف جاستريكتومي وبعديها ب6 شهور، وممكن في ناس بتقدر تعملها في نفس المرحله. بفصل انا بعد ما بفصل انا الجيودم هنا، وبعمل توصيل للإليم بالسليف ستومك على هيئه رو ان واي. قاعده عامه، اي رو ان واي انستموزس بيكون في الوسط هنا كده زي ما بشاور بالكرسور في ديفكت، ممكن السمول انتستين تخش جواه فتعمل انترنال هرنيشن. فالعمليه دي بوتنت خالص، بتنزل خالص تمام. يعني لما يكون سوبر بيز العين بيبقى تنزل خالص. مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان انا لما بعمل كاتنج للدودينم ده ريسكي، وممكن يحصل بلو اوت وفيستولا. في عندي رو ان واي كونستراكشن ممكن يحصل فيه انترنال هرنيا، تكلك ديماندنج
مش اي حد يعملها. بلس ان انا لو بعد فتره معينه ولا عيان حصل ويت ريجين بيبقى صعب ان انا اعمل ريديوس سيرجري بعديها. يبقى انا قلت ريستريكتيف بروسيدور اللي هي بتشمل السليف جاستريكتومي. زمان كانوا نعمل ادجستيف جاستريك باند وفي بي جي ودول بطلوا. اللي باقي دلوقتي من الريستريكتيف بروسيدور هي السليف جاستريكتومي. الكومبايند الرو ان واي جاستريك بايباس ودي بنسميها الستاندرد، وديت موست كومن اللي بيستخدمها في لما يكون في هيتا سيرن او غير. وبعد كده في السكوبونارا او الجودينا سويتش، وده الموست بوتنت بنستخدمه في السوبر اوبيس والكنترول دايابيتس، بس مشكلته معقد. فعشان كده عملوا موديفيكيشن اللي هي بيسموها الميني جاستريك بايباس، كلكم تسمعوا عنها، او التحويل المسار المصغر. في حاجه مش هتسمعوا عنها كتير اللي هي اسمها السادي، نوع من زي الميني جاستريك بايباس برضه. الميني جاستريك بايباس زي ما انتم شايفين في الصوره، انا بسيب الاستومك ما فيش مشكله خالص، بس فصلت عملت ديفيجن للونجيتودينال باوتش كده زي السليف، بدون ما اقص الاستومك واطلع بيها. وبعد كده على بعد ده الديودنم اهو، والجوجنم على بعد حوالي 200 سم من الدي جي، بعيد توصيل الجوجنم للباوتش الجديد ده. فبقى اسمه لوب انستموزس بعكس الرو اون واي. مشكله ميزه الرو اون واي ان ما فيش ريفلكس، يعني ما فيش بالي ريفلكس ناحيه السمك، انما عيبه ان هو تكنيكال ديماندنج وبياخد وقت. ميزه اللوب انستموزس ان هو سيمبل واي حد يقدر يعمله، بس عيبه ان هو لو انتم شايفين البايل والبنكرياس جوز بتعدي تمشي كده وبعد كده ترجع تاني جوه الاستومك، فبالتالي ممكن يحصل بيلي ريفلكس وبيلي جاسترايتس. الميزه في الميني جاستريك بايباس ان هي سيمبل عن ككومبايند بروسيدور، سيمبل عن السكوبونارا او ديدينال سويتش، وسيمبل عن الرو ان واي جاستريك بايباس. بس مشكلته انه لوب انستموزس، فطالما لوب انستموزس بيحصل بيرا ريفلكس. الحاجه الثانيه ان انا عملت اكسكلوجن للاستومك والديودينم والابر جيجنم، فالمان نيوتريشن عالي، بلس ان انا الاستومك والديودينم والابر جيجنم بعيد عن النورمال باسوي من الاورال كافيتي للاسوفاجاس للباوتش للدي، فبالتالي لو حصل اي مشكله في الريمنانت بتاع الاستومك او في الديودينم او في البيلياتي ما اقدرش اوصل لها. السادي من ضمن مشاكل الميني جاستريك بايباس دامبنج. يعني ايه دامبنج؟ يعني العيان لما ياكل هيفي دايت او سويتي دايت بتعدي بسرعه من الباوتش، ما فيش هنا فالف، بتعدي بسرعه على السمول انتستين، فبتخلي العين يحصل سواء دامبنج اللي هو يحصل ريفلكس هايبوجليسيميا وسويتنج وابدومينال كوليك والكلام ده، او ديليد دامبنج زي ما انتم عارفين. فبالتالي قال لك طب ما انا انا بدل ما هعمل ديودينال سويتش ولا اعمل الميني جاستريك بايباس، لا انا هعمل حاجه اسمها سادي او سنجل انستموزس ديدويني اليا سنجل انستموزس ديدوجينو اليا انستموزس. قال لك انا هعمل سليب جاستريكتوم عادي، دي الاستومك وطلع بها بره، بس هفصل الديودينم تحت البايلورس، يعني بايروس بيرزيفيد، وبعد كده هوصل لوب عكس الديودينا سويتش الكلاسيك، هي موديفيكيشن اللي كان بيعملها رو ان واي، لا انا هعمله لوب، بس لوب بعد البايلورس، وبالتالي الروز بريزيفيد، فبالتالي الدامبنج اقل لان الرابط فيلينج الرابط ايفاكيويشن للاستومك في الانتستين ما بيحصلش، بلس ان ما بيحصلش ريفلكس لان عندي البايلورس هنا برضه كومبتنت، فبالتالي بيرا ريفلكس اقل. فبالتالي ميزه السادي عن الميني جاستريك بايباس ان مفيش دامبنج، مفيش بيرا ريفلكس، بس عندي ديفيجن للديودينم ممكن يحصل بلو اوت او فيستولا. عندي اكسكلود سيجمنت بيشمل الديودينم والابر جيجونم، فما بقدرش اوصل له برضه ولا اقدر اوصل للبيرا دي لو حصل مشكله، فديت من عيوب السادي. الريس تكنيك احنا قلنا فيه ريستريكتيف، مشكلته ايه ريستريكتيف؟ مشكلته ان هو الويت ريجين فيه عالي، وفي عندي كومبايند اللي هي سواء الرون واي جاستريك بايباس او الميني جاستريك بايباس او السكوبونارو او الديودينا سويتش والموديفيكيشن بتاعته. مشكلتهم ان انا بعمل اكسكلوجن لو احنا رجعنا هنا بنعمل اكسكلوجن للاستومك والديودينم والابر جيجنم، حتى في الرون واي جاستريك بايباس، وده هنا برضه نفس القصه، في الديودينم والابر جيجنم اكسكلودد، وفي الرون واي جاستريك بايباس الاستومك والديودينم والابر جيجنم كله ده اكسكلودد. فبالتالي لو انا حصل يعني جزء الاكسكلوجن ده اللي بيحصل فيه الابزوربشن، لو انا حبيت ان اعمل في مشكله ما حصل في الاستومك او في الديودينم بيلاتري، وحبيت اعمل جاستروجرافي مثلا اشعه بالصبغه، او حبيت اعمل دوسكو، مش هقدر اعمل
بلس ان اكسكلوجن بتاع الديودنم الابر جيجونم بيعمل مان نيوتريشن. فجت الفكره بتاع سانتوري في 2012 وقال لك طب ليه انا ما اخليش الباسوي طبيعي، يعني هعمل سليب جاستريكتومي وبدل ما افصل الديودينم هنا لا انا اخلي السكه الطبيعيه زي ما انتم شايفين ماشيه عادي جدا اهو، فده باسوي، واعمل انستموزز للاليم للسليب ستومك بس على هيئه رو انواع. انا عندي انستموز نوعين في عموما في يعني في بيرك سيرجري، يا اما لوب يا اما رو انواع. فسانتوري عملها رو انواع، هو سليب ستومك عاديه جدا ومكمل الديودنم والابر جيجونم عادي، بس جه على بعد حوالي 250 سم من السيكال جانكشن هنا وفصل، وبعد كده وصل الاليم بالستيف ستومك ووصل اللي بنسميه البليار ليمب وصله بالسايد. فسكه الاكل عندي سكه هتمشي كده ناحيه الجيودينم والابر جيجونم ويكمل عادي في معظم السمول تيستين، وعندي السكه الثانيه اللي هي سكه الانستموزس بيعدي ناحيه الاليم على طول. فبقى عندي حاجتين، عندي ريستريكتيف وعندي مال ابزوربتيف. ريستريكتيف في السليب جاستريكتومي ومال ابزوربتيف، بس المال ابزوربتيف هنا مش قوي، او معنى صح مش ضار زي الميني باجاستر بايباس والسكوبونارو او ديودينال سويتش، لان انا عندي في النهايه جزء من الاكل بيعدي على الديودينم فبيدي، والابر جيجونم فيدي فيتامينز والكالسيوم والايرون اللي هي بالاساس بيعملوا ابزوربشن في الديودينم والابر جيجونم. فبالتالي اما الابزوربشن اقل، ان انا اعمل سكريننج الابر جي اي تي سواء الستومك او البليار تري بالاندوسكوبي او بجاستروجرافين سهل. فمشكلته اي رو ان واي ريكونستراكشن بيكون صعب. فجه ميو في 2014 قال لك طب وانا ليه اعمل رو ان واي، ما نعمله لوب زي الميني بايباس. فدي اللي هي اسمها سليف بايبارتيشن او لوب بايبارتيشن او الساسي. اللفظ الدارج ان هو الساسي، ان انا بعمل سليف جاستريكتومي وعلى بعد 250 سم من بص هو بيعد هنا من الاسيكال جانكشن 250 سم، كانت بيعمل بايباس لمعظم السمول تيستم. فالاكل برضه ليه سكتين، سكه الديودينم والجيجونم ويرجع تاني في ناحيه الانستموز ويرجع تاني. الرجع تاني دي مشكله ان ممكن تعمل ريفلكس، فدي من ضمن عيوب الساسي ان هي تعمل ريفلكس. انما مزاياها ايه؟ مزاياها ان انا عندي ريستريكتيف ستومك عملت سليب، وعندي الديودينم والجيجونم مش بايباز جوندس. حبيت اعمل اكزامينيشن، اعمل انتروسكوبي، اعمل ديودينوسكوبي، اعمل اي حاجه ما عنديش ريمننت في الستومك. فدي من ضمن مزاياها ان انا عندي تو اوتلت، ده بيقلل المالنيوتريشن وبيسمح بالاكزامينيشن. دي اللي هي الساسي او السنجل انستموز سليب اريا. هنا انا عامل سليب اريا. ريسنتلي انا عملت حاجه اسمها سنجل انستموز سليب جيجونال، يعني بدل ما انا اوصل على التيرمينال اليم وبايباس كم كبير جدا من السمول انتستين، لا انا خليت السليف ستومك وصلتها مع الجوجنم على بعد حوالي 250 من الدي جي وليس من السيكال جانكشن، فبالتالي المالنيوتريشن بتكون اقل. دي البيبر بتاعتنا كانت مالتي سنتر ستادي على 7 كانتريز على مستوى العالم، كنت بمثل مصر فيها، اتنشرت في الاوبيستي جورنال اوف سيرجري في 2019. وده الموديفيكيشن اللي عملناه اللي هو السنجل انستموز سليف جيجنال بايباس، ان انا بدل ما اوصل السليف ستومك على الاليم بوصل السليف ستومك على الجيجنم، فبالتالي المالنيوتريشن بيكون اقل. ونحمد ربنا ان دي البيبر بتاعتي عن السنجل انستموز سليف جيجنال عن اكبر عدد اتعمل على مستوى العالم حوالي 2000 حاله على اطول فتره فولو اب حوالي 6 سنين. تابع في اورال برزنتيشن ان شاء الله نقدمها في الافسو في اكتوبر الجاي. اذا الادفانتج بتاع السياسي او السي جي ان انا بعمل اندسكوبيك يعني عندي 2 سكتين الاكل، فبتعمل اندسكوبيك بتقلو مين نعمل اندسكوبيك اكسس للبيدياتري. ونظرا لان انا عندي سليف ستومك قلنا البريشر فيها بيكون عالي يوصل ل 3 الطبيعي، فلا انا هنا عندي انستموز فبالتالي ما فيش البريشر مش عالي، فبالتالي هي مش الرفلكس بيقل والليك بيقل. عندي الرابد ترانزيت من ان الاكل يوصل بسرعه من الاستومك للتيرمينال اليم، ده بينهانس الجي ال بي والواي بيبتايد، فبينهانس البنكرياس وبالتالي عمليه بوتنت الدايابيتس. الديس ادفانتج بتاعتها ان يحصل بيريال ريفلكس. طيب عرفنا كل العمليات وجه العيان وعرفنا انه كانديديت فور سيرجري.
بعمل الروماي جاستريك بايباس، وكنت ريسنتلي على نفسي بعمل سياسي وبعمل ريبير للهيبوكسيميا. السليف جاستريكتومي ميلي ريستريكتيف مور فيسيولوجيكال، بس مشكلتها لو عين سويت ايتر او عنده جيرد قلنا ان البريشر بيزيد، فبالتالي هي ريفلكسوجينيك. لو انا عنده جيرد ما يفضلش ان انا اعمل له سليف، او لو هو سويت ايتر ما ينفعش ان هو يعمل له سليف. بلس ان العيان عايز لايف ستايل موديفيكيشن، عشان كده الديورابيلتي بتاعتها قليله شويه، فلازم العيان يكون عارف كده. الميني جاستريك بايباس بوتنت اوبريشن وسيمبل افكتيف، بس مشكلتها زي اي لوب انستموزس بيكون في ريفلكس للبايل انتو ستومك، بلس طبعا بيكون في مالنيوتريشن. السياسي مشكلتها في الريفلكس، الحاجه الوحيده الريفلكس، انما المالنيوتريشن وان انا اقدر اعمل اكزامينيشن للابر جي اي تي سواء باندوسكوبي، ولو في ستون في السي بي دي اقدر اعمل ار سي بي واشيلها. خلت السياسي عمليه اي ثينك ان هي تبقى الفيوتشر. خلاص انا جالي العيان عملت له عمليه، طب فول اب ازاي؟ مش عايز اطول عليكم. لازم العيان ده ياخد كليكسان او ثرومبوفلاكسيس بروفلاكتيك دوز لمده اسبوعين على الاقل. لازم اعمل لهم ريسبيراتوري كير عن طريق تريننج او انسبيروميتر عشان ما يحصلش اتليكتسيس. العيان بيمشي على كلير فلويد لمده اسبوع وليكويد فلويد لمده اسبوع ثاني، وبعد كده سوفت دايت في الاسبوع الثالث، وبعد كده الاسبوع الرابع يبدا ياخد هاي بروتين لو كالوري دايت الاوردينري. بيمشي على البي بي اي لمده سنه. بنعمل روتين فولو اب انفستيجيشن كل 6 شهور لهيئه سي بي سي والبومين وفيروتين وباراس هرمون وفيتامين بي اند فيتامين دي. في النهايه انا عارف ان طولت عليكم، بشكركم وبشكر اهتمامكم وان انتوا قدرتوا تستحملوا وتسمعوني، واتمنى ان انا اكون وصلت لكم المعلومه سيمبل وبريف. يعني هو الموضوع ده البيدياتريك سيرجري فيه كتب، بس انا حاولت ان انا اجمعه في فتره صغيره، فسامحوني لو طولت عليكم. وفي النهايه بشكركم لاهتمامكم ولاستماعكم، وبشكر كرر شكري للدكتور الاستاذ الدكتور هاب، واتمنى نقابلكم لايف في ايفنتس قريبه ان شاء الله. السلام عليكم. صراحة الأستاذ الدكتور علي السويفي يعني من أول الشرايح أنا توقعت إن هو من أول 2 ل3 شرايح هيستخدمهم هيدخل على البروسيدور على طول بتاع الجراح، بس هو صراحة الجزء الأولاني عندنا ميديكال أوفر فيو كده، فحسسني إن هو ما شاء الله من الناس اللي يعني عندها مسج بالنسبة للبارياتريك سيرجري. وقال أهم حاجة قالها في الشرايح الأولانية إن المالتي ديسبلينري أبروتش للتريتمنت أوف أوبيز بيشنت طبعا. وقال انه مش جاست ان انا بستخدم البارياتريك سيرجري بس، ده لازم العيان يبقى لازم في جود ايفالويشن قبل ما ابدا ان انا اعمله بارياتريك سيرجري، ولازم يبقى في سايكاتريست وفي عندي اندوكراينولوجيست وفي مالتي ديسبلينري ابروتش موجوده، مش الماليوز اللي موجود دلوقتي بيروحوا على مراكز السمنه اللي موجوده على طول تاني يوم من غير اي تقييم، العيان يبقى دايابيتيك وهايبرتنسيف وديسليبيديميك ومفيش اي تقييم له. فانا بشكره على المالتي ديسبلينري ابروتش اللي المفروض يفعل في كل مراكز السمنه وكل مراكز البارياتريك سيرجري. نشكر الشيب بس الدكتوره ميادة والدكتوره منى كارم، وهننتقل للنكست سيشن ان شاء الله. هيبقى نقدم بس السيشن بتاع هوت توبيك ان هايبر ثايروديزم. ندعو الدكتوره بسمة عثمان والدكتوره ايمان الشريف. شكرا دكتوره ميادة، شكرا دكتوره منى. السيشن ده هنتكلم فيه على هوت توبيك الهايبر ثايروديزم. هيبقى فيه محاضرتين الهايبر ثايروديزم، حاله منهم كلينيكال اتيبيكال برزنتيشن، والحاله الثانيه هتبقى ان شاء الله جريفز ان تشيلدرن، ودي برضو من الحاجات الجديده بالنسبه لنا من الحاجات اللي نحاول مالتي ديسبلينري ابروتش، ان احنا نسمع ديفرنت فرايتي سواء في بيدياتريك اندوكرينولوجي في ادلت اندوكرينولوجي. يسعدني الحقيقه في بدايه السيشن ده نقدم الاخ العزيز الدكتور ضياء عويس، استشاري السكر والغدد الصماء بمستشفى السعودي الالماني بالمملكه العربيه السعوديه، ضيف عزيز علينا الحقيقه، ويعني احنا سعداء من عوامل السعاده في المؤتمر المره دي وجود الدكتور ضياء الحقيقه. الحمد لله ربنا اراد ان احنا نلتقي يعني الحمد لله. وكان هو المفروض فيرشوال لكن ربنا اكرمنا بوجوده معانا. الدكتور ضياء يعني بنعتز بيه اولا ان هو دكتوراه من جامعه الزقازيق، والحقيقه يعني خير ممثل للزقازيق والمصر في المملكه العربيه السعوديه في البراكس السعودي الالماني، وله ساينتفك اكتيفيتي قويه جدا. يعني هو رائد من رواد الحقيقه التعليم الطبي المستمر، انا بحييه على جهده المستمر فيه، يمكن بقاله سنين طويله فيه، وان شاء الله دايما نلتقي على خير. اتفضل دكتور ضياء. شكرا بروفيسور ايهاب. الحقيقه بشكر بروفيسور ايهاب وكل اللجنه المنظمه
لاندو اسم 2021. ويسعدني ان انا النهارده اقدم حاله انا لقيتها انها اتيبيكال كيس اوف برزنتيشن. واحنا اتعلمنا في الريسيرش بتاعنا ان لما يكون عندك عايز تعمل ريسيرش او عايز تعمل اي معلومه وتقدمها في بحث لازم يكون عندك مشكله، والمشكله دي تحاول تعرضها وتعرض اسبابها وبعد كده تشوف انت هتحلها ازاي. هو ده اللي احنا اتعلمناه